निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 284वां दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर श्रीकांत तलारी। सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर श्रीकांत तलारी ने धोंधू मामा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया है 2008 में। वह 15 सालों से होम्योपैथिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने लोनावाला में एक चैरिटेबल ओपीडी से शुरुआत की, जहां उन्होंने बहुत से एक्यूट केसेस देखे। उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस 2008 में स्टार्ट की। वर्तमान में वह प्राणा में कैंसर केयर क्लिनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राणा वर्ल्ड का फर्स्ट होम्योपैथिक योगा सेंटर है, जो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ शुरुआत बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुणे भारत में स्थित है। डॉक्टर श्रीकांत शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहे और प्राणा में सिलेबस और विभिन्न सेमिनार आयोजित करते रहे। प्राणा ने विभिन्न मेगा सेमिनार आयोजित किए हैं। डॉक्टर शंकरन, डॉक्टर सहगल, डॉक्टर महंती, डॉक्टर सप्तर्षि आदि के साथ। वर्तमान में प्राणा की शैक्षणिक शाखा ने टीओएस के साथ सहयोग किया है। वह सभी शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभारी है। इन्होंने बुक्स भी लिखे हैं, द आर्ट एंड स्किल ऑफ केस टेकिंग अ प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन टूल। डॉक्टर श्रीकांत नियमित रूप से होम्योपैथ के लिए अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करते हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। उन्होंने कनाडा में होम्योपैथिक कॉलेज के लिए ऑनलाइन लेक्चर भी लिया है। ये नेशनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर हैं। इन्होंने बहुत सारे नेशनल सेमिनार्स भी किए, जैसे उदयपुर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पुणे, कोल्हापुर, अहमदनगर, नासिक आदि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं। कोविड रिसर्च केसीएम रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में अनुसंधान के लिए इनका सक्रिय भूमिका रही है। रोल ऑफ होम्योपैथी इन कोविड केसेस पर भी रिसर्च किया है। वर्तमान में ग्रैनुलोमेटस मास्टाइटिस पर ये शोध कर रहे हैं। इन दोनों शोधों में डॉक्टर राजन शंकरन प्रमुख इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। आज का इनका विषय है केस लेने की कला और कौशल। सो डॉक्टर श्रीकांत तलारी, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम। और आज के हमारे सभी प्रैक्टिशनर्स का स्वागत। और आज हम केस टेकिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। और जब हम केस टेकिंग ये सोचते हैं तो हमें ना जब मैं मेरे प्रैक्टिस की एकदम शुरुआत के दिन आपको बताता हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं तो एक बेसिक ढांचे से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पर हम ये सोचते थे कि अगर हम कोई भी पेशेंट का एक कंप्लीट सिम्टम बनाए, जो हमें बोनिंग हुसैन ने सिखाया, तो अगर हम वो बोनिंग हुसैन के कंप्लीट सिम्टम बनाते हैं तो हमने वो केस अच्छे से लिया है, या वो सिम्टम तो भी ठीक से ले लिया है और उसकी सारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है वो सिम्टम की। तो यही सोच से मैं केसेस लेता था। और ऐसी सोच से जब मैं केसेस लेता था तो ये 7-8 एस्पेक्ट्स जो बोनिंग हुसैन के हैं, ये मैं हमेशा देखता था कि कॉज क्या है। हाँ, ओडीपी एंड पेस, मतलब ये बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, पहला लक्षण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। तो ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ डिजीज देखना। फिर लोकेशन, कहाँ पर ज्यादा दिक्कत है पेशेंट को, लोकेशन कौन सा अफेक्टेड है, क्या सेंसेशन और कंप्लेंट्स है पेशेंट को इस लोकेशन में, उसके मोडालिटीज क्या है, कंकॉमिटेंट्स क्या है, इस तरह से, और माइंड सिम्टम्स क्या है। तो ऐसा ही मैं आपको एक केस अभी बताता हूं कि
जहां पर मैंने ये कोशिश की कि हम एक कंप्लीट सिम्टम लें, और अगर हम कंप्लीट सिम्टम लेंगे तो पेशेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो हमें समझ आ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि एक बार मेरे पास एक 20-25 साल की महिला आई। 25, हाँ, 25 साल की महिला। और मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत थी तब, तो ज्यादातर अक्यूट पेशेंट्स आते थे मेरे पास। तो अ, उस वो आई थी खांसी के लिए, उसको बहुत खांसी हो रहा था। और नया नया ओपीडी था, तो उसने सोचा कि चलो यहाँ पर जाते हैं। तो वो आई। फिर उसका ऐसा कहना था, मेरे पति का बोलना है कि तुम ले लो एंटीबायोटिक या कुछ कफ सिरप, क्यों ये होम्योपैथी के झमेले में पड़ते हो, बट मुझे लगता है कि उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपके पास चली आई। तो मैंने पूछा क्या होता है आपको, तो वो बोलती है खांसी होती है, और खांसी के साथ बहुत मुझको सफोकेशन होता है, मतलब सांस मेरी एकदम फूल जाती है जब मैं बहुत देर खांसती हूँ। इतनी खांसती हूँ कि एकदम सांस फूलने लगती है, छाती में धड़ धड़ करने लगता है। और मुझे लगता है अरे बाप रे, मुझे कुछ हो रहा है क्या, मुझे कुछ हो जाएगा क्या, मेरे हार्ट में कोई दिक्कत है क्या। हाँ, ऐसे सब चीजें मुझको डर लगने लगता है फिर उस समय। तो फिर मैं किसी तरह वो थोड़ी देर की बाद मेरा ये खांसी कम हो जाता है। फिर फिर मैंने उसको अपने जो बोनिंग हुसैन के 7 सिम्टम है उसके हिसाब से पूछा कि कॉज क्या है, आपको ये खांसी शुरू कैसे हुई, क्यों हुई खांसी आपको। तो वो कहती है कि मुझको खांसी इसके लिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ आइसक्रीम खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया था 1-2 दिन पहले, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे ये खांसी हो गया। मैंने बोला ठीक है। तो शुरू कैसे हुआ, ओडीपी का मतलब ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब कि सबसे पहला लक्षण क्या था, सबसे पहले आपको क्या हुआ था। तो कहती है सबसे पहले मेरा गला बैठ गया। तो क्या हुआ गले में, मतलब मेरी आवाज बैठ गई, गला बैठ गया मतलब मेरी आवाज बैठ गई, मेरा आवाज ठीक से निकल नहीं रहा था। या हम उसको बोलेंगे होर्सनेस ऑफ वॉइस, है ना। गला बैठ गया, मुझको ये ठीक से बात करने नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो कुछ गर्म पानी पी लेंगे तो ये गला जो बैठा है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं गर्म पानी पीती थी, तो गर्म पानी से मुझको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो एमेलरेटेड बाय वार्म ड्रिंक्स। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मुझको ये खांसी शुरू हुई धीरे धीरे। और जब भी ये खांसी आती थी, इतना बहुत बहुत देर रहती है ये, जो खांसी आती है ये बहुत देर रहती है, इतना देर रहती है कि मैं घुटने लगती हूँ खांसी से। और फिर छाती धड़ धड़ ये सब होता है मुझको। उसके बाद मैं तो अगला थीम है, नीचे लेते हैं। हाँ, अगला थीम है लोकेशन। लोकेशन तो हम जानते हैं, यहाँ पर थ्रोट लोकेटेड है, लोकेशन है। हाँ, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स हम जानते हैं, खांसी, हाँ, दम घुटना, ये सब उसके कंप्लेंट्स है। मोडालिटीज वार्म। और फिर मैंने पूछा किससे बढ़ता है, तो वो बोलती है कुछ भी ठंडा खाती हूँ तो बढ़ जाता है, कोल्ड थिंग्स कोल्ड। और सुबह के वक्त ज्यादातर मुझे दिक्कत होती है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मुझे ज्यादा दिक्कत होती है। और क्या होता है आपको इसके अलावा, और कोई लक्षण है आपको, कंकॉमिटेंट का मतलब होता है जो चीफ लोकेशन है उसके अलावा और कहीं पे, तो वो बोलती है और कहीं पे नहीं है मुझको। आपको मेंटली कैसा लगता है, तो मैं एंजाइटी फील करती हूँ, मैं डर डर महसूस करती हूँ कि अरे मुझको कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, ऐसे कुछ। फिर फिजिकल जनरल्स हम पूछते हैं कि आपका भूख कैसा है, आपका प्यास कैसा है। तो बोलती है भूख प्यास तो ठीक है, पेट भी ठीक से साफ होता है, पेशाब ठीक है, नींद ठीक है। तो फिजिकल जनरल में मुझे कुछ खास मिलता है नहीं। तो इतना सिम्टम्स है अभी, है ना। तो इसके बेसिस पे मैंने पहले कुछ दवाइयां दी है। किसी को कोई दवा सजेस्ट करना है इसके ऊपर से, कोई दवा आपके दिमाग में आता है।
कोई भी? ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप, हाँ, वेरी गुड, इंटरैक्ट करेंगे तो ज्यादा, हाँ, काली बाइक्रोम, ठीक है ना? तो ऐसे ही मैंने भी सोचा कि ठंडी ठंडी इससे होता है, गला बैठता है। और हाँ, उसको ड्राई था, खांसी ड्राई थी उसकी, तो ड्राई कॉफ, है ना? सो ड्राई कॉफ, हाँ, कोल्ड एग्रेवेट्स, तो मैंने एकदम शुरुआत एक्चुअली स्पॉन्जिया से की, क्योंकि उसको घुटन होती है, धड़ धड़ होता है, तो मैंने सोचा स्पॉन्जिया ठीक है। तो स्पॉन्जिया दिया, वो अगले दिन आती है, कहती है मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को खांसी जैसा है वैसा ही है। तो मैंने मैंने सोचा अरे अभी क्या करने का, तो फिर मैंने उसको वो दूसरा कोई दवा दे दिया, हिपार्सल, या कोई और दवा दिया होगा, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली हिपार्सल दिया। तो अगले दिन वो लकीली आई है, हाँ, क्योंकि छिपारसल से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज कहती है अभी तो मेरा पति मेरे को चिल्ला रहा है, तुम एंटीबायोटिक ले लो, ये सब कहाँ झमेले में बैठते हो, होम्योपैथी थोड़ी एक्यूट में काम करता है, आप वो लॉन्ग लंबा बीमारी रहता है तभी जाना रहता है। तो मेरे तो प्रैक्टिस की शुरुआत थी, मुझे मेरे पास थे दो तीन ही पेशेंट, तो मुझे कुछ भी करके ये पेशेंट ठीक करना था। तो मैं पकड़ के बैठ गया। तो मैं सोचने लगा अभी कहाँ से लूँ, कहाँ से इसको सिम्टम निकालूं, ना इसके तो मैंने सारे सिम्टम निकाल लिए, अब मैं इसमें मैं सिम्टम ढूंढूं कहाँ पर। तो ऐसे सोचते सोचते मैं सारे ये सिम्टम पढ़ते बैठा। आइसक्रीम, आइसक्रीम में कुछ डिटेल नहीं पूछ सकते, फिर वॉइस चेंज, होर्सनेस डिटेल नहीं पूछ सकते, फिर थ्रोट कंप्लेन, लोकेशन भी बहुत डिटेल नहीं पूछ सकते, मोडालिटीज भी क्या है, वार्म ड्रिंक्स डिटेल नहीं पूछ सकते, कोल्ड ड्रिंक्स डिटेल नहीं पूछ सकते, मॉर्निंग। ये मॉर्निंग जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा चलो यार टाइम मोडालिटी होगा कुछ। तो मैंने सोचा कि तुम आपको ये कितने बजे होता है, ये सुबह सुबह आप कह रहे हो ना खांसी होता है, तो कितने बजे होता है आपको? तो वो बोलती है ऐसे मेरे को टाइम तो याद नहीं है, बट सुबह होता है मुझको। तो मैंने बोला नहीं, हमारे रेपर्टरी में लिखा है 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, ऐसे सब, आप पढ़ के नहीं आए? तो वो बोली नहीं, मैंने तो रेपर्टरी पढ़ा नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, आप सोचो 2 बजे, 3 बजे, कब कब? तो वो बोलती है मैं नहीं बोल सकती हूँ कब, बट सुबह होता है। तो मुझको लगा कि टाइम मोडालिटी तो है नहीं, तो कुछ सरकमस्टेंशियल मोडालिटी होगी। तो मैंने बोला सुबह किस चीज से दिक्कत होती है आपको? तो कहती है वो नहीं पता मेरे को किस चीज से, बट होती है खांसी सुबह। तो मैं बोला अच्छा आप मेरे को ये बताओ, आप सुबह सुबह उठते हो तभी तुरंत होता है क्या आपको खांसी? तो बोलती है नहीं, तभी नहीं होता मेरे को खांसी। अच्छा, मैं बोला फिर उसके बाद क्या करते हो आप? तो कहती है कि उसके बाद मैं टॉयलेट जाती हूँ, नहाती हूँ। तो मैंने कहा उस समय होती है आपको खांसी? कहती है नहीं, उस समय नहीं होती है। अच्छा, मैंने बोला उसके बाद क्या करते हो आप? तो उसके बाद खाना बनाती हूँ मैं, तो उस समय होती है खांसी? वो बोलती है नहीं, उस समय भी नहीं होती है खांसी। तो फिर मैंने बोला फिर क्या करते हो? हाँ। तो वो कहती है मैं पानी भरने जाती हूँ, पीने का पानी भरने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है, स्टेयर केस नीचे। हाँ, हमारा ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग में पीने का पानी आता है, तो वहां से मुझको लेके आना पड़ता है पानी। तो वो पानी लेने जाती हूँ मैं। तो मैंने बोला उस समय खांसी आती है आपको? वो बोलती है हाँ, उस समय खांसी आती है। ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या आप बता सकते हो कि क्या दवा होगी, क्या या क्या सिम्टम होगा? दवा से ज्यादा क्या सिम्टम होगा? कोई भी? Cough morning 6 to 9 a.m. arsenic. हाँ मैडम, बट उसने कोई वक्त बोला ही नहीं है ना, मैंने तो वक्त बहुत पूछा उसको। वो अभी तो हम सर्कमस्टेंशियल मोडालिटी ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है उसको सुबह में, और वो कहती है कि मैं पानी लाने जाती हूँ उस समय होता है। हाँ, पानी लाना मीन से हेड डाउन करना, डाउन करना, हाँ, तो झुकने की वजह से। झुकने की वजह से। तो और किसी ने कहा एक्सर्शन की वजह से, है ना?
तो अभी ये झुकना भी हो सकता है, एक्सर्शन भी हो सकता है, ठंडे ठंडे पानी को हाथ लगाने से हो सकता है, टचिंग फीट, गेटिंग फीट वेट इन कोल्ड वाटर, ऐसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं या नहीं। ठंडा हो पानी हो सकते हैं। सकता है, झुकना हो सकता है, एक्सर्शन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बट हमें केस टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यही सीखनी है कि हमें ये सारे जो चांसेस है, वो चांसेस से उठकर, ये सारी जो संभावनाएं हैं उससे उठकर हमें ये जानना है कि सच्चाई क्या है, सच में इस पेशेंट को किस चीज से दिक्कत हो रही है। तो उसका सबसे इजी तरीका होता है कि पेशेंट को ये पूछना चाहिए हमने कि जब तुम पानी लाने जाते हो तो किस चीज की दिक्कत हो रही है तुमको, ऐसा क्या है जो आपको दिक्कत देता है। क्योंकि ये जो हम दिमाग लगाते हैं अपना, उससे अपना थियरी बनता है। तो हमें अपने थियरी से उठकर हमें सच्चाई को जानना है, और सच्चाई सिर्फ पेशेंट बता सकता है। तो हमने पेशेंट को पूछना चाहिए कि क्या होता है आपको, ये पानी लाते हो तो उस समय आपको किस चीज से दिक्कत है। तो कहती है कि ऐसा है ना डॉक्टर, वो तो मैं नीचे जाती हूँ ना पानी भरने के लिए पार्किंग में, तो वहां से जब मैं पानी भर के ऊपर आती हूँ ना, और जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ उस समय मेरा खांसी शुरू हो जाता है। तो हम में से तो किसी ने ये पॉसिबिलिटी सोचा ही नहीं था, हमको ये लगा ही नहीं था सीढ़ी चढ़ने की वजह से उसको खांसी हो रही है ना। तो केस टेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने पहला चीज केस टेकिंग के वक्त हमने पहले ऐसा एक चीज ढूंढना है, फाइंड वन थिंग, ऐसा एक चीज ढूंढिए जो पेशेंट बोलता है कि यहां पर मेरे को दिक्कत होती है, इस जगह पर। ये ये पेशेंट में वो जगह थी जहां जहां उसको पानी लाने जाना था, वो जगह पे उसको दिक्कत हो रही है। अभी हमको पूछना है कि इस जगह में आपको कौन से चीज से दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे हैं? सबसे पहला अप्रोच है कि हमको ये जानना कि दिक्कत कहाँ, जहां ये केस में मैंने मॉर्निंग से शुरुआत की, सुबह सुबह से शुरुआत की। हाँ, सुबह सुबह इसको दिक्कत होती है। फिर सुबह एंटर करो, सोचो कि किससे दिक्कत हो रहा है, टाइम मोडालिटी है, कोई सर्कमस्टेंशियल मोडालिटी है, क्या क्या है। एक बार आपको एंट्री मिल गई तो आप उसमें पेशेंट के हिसाब से देखना चालू करो कि पेशेंट को किस चीज से दिक्कत हो रही है इसमें। और फिर वहां पर यू हैव अपने को रुकना है जब तक अपने को सही लक्षण मिल नहीं जाता। तो ये केस में मैंने सिम्टम लिया कॉफ, असेंडिंग स्टेयर्स। तो फाट अगर आप फाटक मटीरिया मेडिका खोलते हो और आप देखते हो कॉफ, कॉफ, असेंडिंग असेंडिंग स्टेयर्स, तो यहाँ पर एक ही दवा है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिक। अर्जेंटम मैक्सिकम। और फिर हमको समझता है, वो तो पहले दिन से बोल रही थी कि मुझको दिक्कत किससे है, होर्सनेस ऑफ वॉइस। होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। हाँ, एंजाइटी और फियर के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम इंपॉर्टेंट दवा है ना। तो एंजाइटी, उसके मेंटल सिम्टम्स बैठते हैं, उसके बाकी के सिम्टम्स बैठते हैं और सब कुछ बैठ जाता है। तो ये सबसे पहला हमको सीखना है कि कैसे हमने एकदम ध्यान से पेशेंट के नजरिए से सिम्टम को उठाना है, ना कि अपने कुछ सोच विचार से, अपने कुछ लॉजिक से। अपने लॉजिक को लगाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। जहां जब भी हमको लगता है कि यहाँ पर सिम्टम है, वहां पर हमको पेशेंट को पूछना है यहाँ पर आपको कौन सा चीज आप पे प्रभाव कर रहा है ना। तो
यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इफेक्ट। इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इफेक्ट, है ना। कंप्लीट सिम्टम से भी ज्यादा, कंप्लीट सिम्टम बनाने से भी ज्यादा, ये एक चीज अगर आप देखो, सीख जाओगे कि मुझे इफेक्ट कैसे समझेगा, ये पेशेंट को इफेक्ट क्या कर रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढ पाओगे, है ना। तो मैं आपको इफेक्ट का मतलब समझाना चाहता हूं आज, है ना। हम ये एक चीज सीखे जाएंगे, इफेक्ट मतलब क्या, है ना। तो आप देखिए, अभी एक बार एक पेशेंट आई, कहती है कि डॉक्टर मुझे है ना पिछले 10 दिन से नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती। हाँ, मैं मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं वहाँ कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, हमेशा नींद नींद जैसा लगता है, दिन भर थका हुआ महसूस कर रही हूँ, ये सब दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये सब दिक्कत, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है आपको। तो वो पेशेंट बोलती है ये मुझको एक 1 वीक से हो रहा है, एक 1 वीक से मुझको, एक 7 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है, क्या हो गया, 7 दिन पहले से आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि मेरे पति गुजर गए 7 दिन पहले, मेरे पति एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, वो अचानक गुजर गए, और तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। ठीक है, तो इस हिस्ट्री पे हमें कौन सा दवा आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले। बहुत सारी मेडिसिन, पल्सा टीला भी आ सकती है। दुख की वजह से नींद नहीं आ रही है। इसकी वजह से, दुख की वजह से कि हस्बैंड सैड, मेरे। हाँ सैडनेस, ग्रीफ, कौन सा दवा है, सैडनेस, ग्रीफ, सडन पल, लॉस ऑफ, सडन पल, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ रिलेटिव। पल्सा भी है, आर्सेनिक भी है। सबसे पहला दवा, वैसे तो हमारे होम्योपैथी में सब रेमेडी में सब रहता है ना, सबसे पहला दवा क्या आता है। हाँ, इग्निशिया, है ना। आ तो गया। हुआ, ऐसा हुआ कि होम्योपैथ ने इग्निशिया दे दिया पेशेंट को, है ना। इग्निशिया दिया, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। 4 दिन बाद पेशेंट फोन करती है, कहती है मुझको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो होम्योपैथ ने सोचा कॉज तो बहुत क्लियर है कि पेशेंट को ग्रीफ है, सैडनेस है, तो वो पोटेंसी कम पड़ रहा है शायद, तो पोटेंसी बढ़ा दिया 1 m। वापस ठीक नहीं है, 2-3 दिन हो गया, अच्छा 10 m, वापस ठीक नहीं है। तो इस बार होम्योपैथ ने बोला अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है ना। तो उसने कहा कि आप आ जाओ मिलने को, हाँ मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों, क्या, क्यों आपको नींद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। तो तो वो होम्योपैथ ने उसको फिर से पूछा क्या हुआ, कैसे आपको नींद नहीं आती है। बोलती नहीं, मेरे पति गुजर गए उसके बाद से मुझे नींद नहीं आती है। तो किसी को अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, हाँ। तो हमने ये, डॉक्टर तलारी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए तलारी जी। ओके। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। तो वो, सॉरी मैं लिख दूं। हाँ, तो हमें होम्योपैथ ने पेशेंट को घर बुला लिया, और सॉरी क्लिनिक बुला लिया, कहते हैं मुझको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्यों आपको दवा से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ दिस, ये ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट इफेक्ट इफेक्ट। तो होम्योपैथ ने पूछा कि आपको नींद नहीं आ रही है जब से आपके पति गुजर गए, ये जो आपके पति गुजर गए उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन यू, ये इसका असर क्या पड़ा आपके ऊपर। तो बोलती है कि डॉक्टर ऐसा है कि मेरा पति जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, है ना। वो मुझे है ना कुछ नहीं करने देता था, मेरे पास डिग्री है, मुझे जॉब नहीं करने देता था, मेरे पास मेरे पास
कोई भी फ्रीडम नहीं था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ओढ़नी डाल के जाना है, कोई घर में आता है गेस्ट तो पूरा ओढ़नी में रहना है, हमेशा ये वो अंदर के रूम में ही बैठना है, बाहर किसी के सामने नहीं आना है। तो ऐसा वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत रिस्ट्रिक्टिव था डॉक्टर। हाँ, मुझे तो फ्री रहने का बहुत आदत था। हमारे घर में, मैं जिस घर से आती हूँ, हमारे यहाँ तो फ्रीडम था, बट यहाँ पे ऐसा है सब। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी ये सब चीज की। और जिस दिन मैंने ये सुना ना डॉक्टर कि उसकी मौत हो गई, कि वो चला गया, मैं तो बहुत खुश हो गई डॉक्टर। मैं इतनी खुश हो गई कि वाह वाह वाह, अभी मुझको मेरा फ्रीडम मिल गया। अब मैं जॉब भी करूंगी, अब मैं पैसे भी कमाऊंगी, अब मैं खुद अपने बच्चों का देखभाल करूंगी, सब करूंगी। मैं तो फ्री हो गई, आज से मैं एकदम खुश हो गई, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स फ्रॉम एनीबडी? Elements from death of husband का भी हो सकता है। हाँ, एलिमेंट्स। वाई डॉक्टर श्रीधर, कॉफिया क्यों बोल रहे हैं आप? द सिम्टम इज? Suppressed anger, irritability। मैडम, उसने कोई एंगर का बात नहीं किया है। हाँ, हैप्पीनेस। वो कहती है मैं तो खुश हो गई, उसको दुख है ही नहीं। आ, हमें क्या लग रहा है कि कोई किसी का पति गुजर जाता है तो उसको दुख होना चाहिए, ये कॉमन है, ये एक्सपेक्टेड है। बट होम्योपैथी में हम कॉमन नहीं ढूंढते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, होम्योपैथी में हम सिचुएशन के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि किसी का पति गुजर गया इसके लिए हम दवा नहीं देते। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका रिलेटिव गुजरा नहीं है, जिसका कोई प्यार, क्लोज रिलेटिव, कोई करीबी रिश्तेदार गुजरा नहीं है और उसको दुख नहीं हुआ है। ऐसा कोई होगा इस दुनिया में? ऐसा कोई नहीं होगा। Elements from nervous excitement। नहीं मैडम, एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय। उसको खुशी हुई उसका पति मर गया, है ना। और कॉफिया का मेन सिम्टम है ना स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस फ्रॉम एक्सेसिव जॉय। उसके ऊपर उसका पति मरने का असर उसके ऊपर यह है कि मुझे खुशी हुई, उसके ऊपर असर ये नहीं है कि मुझको दुख हुआ। उसका एहसास है खुशी का। हम होम्योपैथी में इफेक्ट के ऊपर दवा देते हैं, ये प्लीज आप सब लोग आप सीख लो। इफेक्ट के ऊपर दवा देते हैं हम, सिचुएशन के ऊपर दवा नहीं देते। किसी का पति गुजर गया, किसी का भाई गुजर गया, किसी की माँ गुजर गई, मतलब ये नहीं है कि उसको दुख हो रहा है। थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए, होता है। नहीं होता है दुख तो प्रॉब्लम है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको दुख नहीं हो रहा है। दुख होता है तो अच्छा है, वो इंसान है, उसको रहने दो, उसको इग्निशा दे के हैवान मत बनाओ, है ना। तो ये हमें सीखना है कि होम्योपैथी में हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं, हम इंडिविजुअल ढूंढते हैं। ये कौन है? मरते तो सबके रिलेटिव है, सबके करीबी लोग मरते हैं, बट हर एक का रिएक्शन जब उसको उसका कोई रिलेटिव मरता है वो अलग है। कोई दुखी महसूस करेगा, कोई सुख महसूस करेगा, कोई बोलेगा अच्छा हो गया, छुटकारा हो गया, कोई कहेगा कि अरे ठीक है ना, हम इंसान तो इंसान है, कहीं कभी ना कभी मरना है। हर एक का सोच अलग है। तो हमें ये देखना है कि इसका सोच क्या है, इसकी भावना क्या है, और उसकी भावना पे हमको दवा देना है। ना कि ये कि पेशेंट ने ठंडा पानी पी लिया मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड। ना कि ये कि पेशेंट ने
पेशेंट का कोई रिलेटिव मर गया, मतलब उसको एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ नहीं, आपने ठंडा पानी पिया, उसका असर क्या हुआ आपके आपके ऊपर? मेरा गला बैठ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? होर्सनेस ऑफ वॉइस। मैंने वो पहले केस में सबसे पहला सिम्टम लेना चाहिए था, होर्सनेस ऑफ वॉइस, क्योंकि वो सबसे पहला इफेक्ट था पेशेंट के ऊपर ठंडा पानी पीने का। वैसे तो ठंडा पानी से सबको, बहुत लोगों को सर्दी होती है, ऐसे कितने लोग हैं ठंडे पानी से, ठंडे वातावरण से, आइसक्रीम खाने से गला बैठता है। हमारे क्लिनिक में हमेशा वो उस तरीके के पेशेंट आते हैं, रोज ये इसी तरीके के पेशेंट आते हैं। अगर हम सिर्फ कोल्ड एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड लेने लग गए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं उसमें। तो हमें ये जानना है कि इफेक्ट क्या है, और इफेक्ट के ऊपर दवा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। व्हाट इज द इफेक्ट? प्रभाव क्या पड़ रहा है? ठंडा पानी पिया, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? कोई मर गया, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? ठीक है, आप सभी लोगों को मैं जो बोल रहा हूं समझ, एक्सेप्ट हो रहा है? यस? यस, यस सर। हाँ, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं एक केस आपको बताऊंगा, आप मेरे को बताना कि यहां पर इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है। ठीक है? सो पेशेंट 50, फीमेल पेशेंट, हाँ, 50 years old, no not 50, sorry, young, 30 years old, हाँ, comes with, हाँ, वो आती है खांसी के लिए, हाँ, आज सब खांसी के केस करेंगे अपन, हाँ, वो आती है खांसी के लिए, हाँ, और उसको उसको एक्चुअली पीसीओएस, नोन केस ऑफ पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो कहती है कि मैंने है ना ऑलरेडी 15 दिन एंटीबायोटिक्स खाए, 15 days मैंने एंटीबायोटिक्स खाए, फिर भी मेरा कुछ खांसी जा नहीं रहा है, तो आप कुछ करो, मेरा खांसी चला जाना चाहिए। तो मैंने पूछा कि कैसे शुरू हुआ ये सब? तो कहती है हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, घूमने गए थे, तो वो ट्रिप में वहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म था, हॉट वेदर, हाँ, बहुत गर्म हवा थी वहाँ पर, तो उसकी वजह से मुझे कंप्लेंट्स हो गए। तो मैंने बोला क्या दिक्कत हुआ आपको आपको उसकी वजह से? तो कहती है सबसे पहले मुझको है ना, मेरा मेरे नाक से खून निकलने लग गया, है ना, नाक से मेरे खून बहने लगा कि इतनी गर्मी के वजह से। उसके बाद फिर मेरे को उस दिन शाम को ठंड लगने लग गई। नहीं, उसके सॉरी, उसके बाद मेरा गला बैठ गया, सोर थ्रोट, गला दुखने लगा, बैठ गया से ज्यादा दुखने लगा, मेरा गला दुखने लगा, और मुझे लगा कि शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, हीट है, हीट बहुत ज्यादा लग रही है। फिर उस दिन रात को मुझे ठंडी लगने लग गई, बुखार आ गया, और उसके बाद से मुझे ये गला दर्द और खांसी ये सब रहता ही गया। और अभी मेरे को पिछले 15 दिन से खांसी, और ये खांसी हमेशा रात में ज्यादा रहती है, हाँ, रात में ज्यादा रहती है। खांसी के साथ मुझे ग्रीनिश येलो, हाँ, एक्सपेक्टोरेशन है, हम्म, अ, और उसके साथ पेन ऑन स्वॉलोइंग है, पेन ऑन, मुझे कुछ भी पीने के लिए खाने के लिए दिक्कत होती थी, अगर मैं खाने पीने कुछ जाती हूँ तो मेरा बहुत गला दर्द करता था, हाँ, ऐसा लगता था जैसे कि कोई ग्लास है ना, एकदम शार्प ग्लास कट कर रहा है ना, ऐसा मुझे शार्प ग्लास कट कर रहा है ऐसा महसूस होता था, हाँ। तो ये सारी मेरी दिक्कतें हैं। तो आप डॉक्टर कुछ करो,
15-20 दिन एंटीबायोटिक लिया मैंने, बट मुझको कोई भी असर नहीं पड़ा, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अभी आप बताइए मेरे को, अगर आपने अभी तक का लेक्चर ठीक से सुना है तो आपने बोलना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है, क्या है वो? ग्लास शार्प कटिंग इन क्यों थ्रोट, मैडम, क्यों? क्योंकि इसे हीट एग्रावेशन हो रहा है। हाँ तो सारी कंप्लेंट्स आई थिंक हीट की वजह से ही हो रहा है। आपने बोलना चाहिए था एलिमेंट्स फ्रॉम हीट, आप ग्लास क्यों बोले? क्योंकि इनको यही सिम्टम्स प्रोमिनेंट लग रहा है, ग्लास कटिंग, शार्प ग्लास कटिंग। प्रोमिनेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक लगा आपको कि ये ग्लास कटिंग, ऐसा पेशेंट तो कोई बोलता नहीं है। हाँ, ये अलग, कुछ अलग ही डिस्क्रिप्शन आया है ना, सही बोल रहा हूँ ना? आपको यस। ऐसा लगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, कि ऐसा पेशेंट कोई बोलता नहीं है कि कांच, मेरा कांच ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कांच निकलनी हूँ और वो काट रहा है मेरे गले को, है ना? लेकिन भाइयों बहनों, आज ये सीखते हैं कि हम ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला इफेक्ट क्या था पेशेंट के ऊपर। अभी मेरे को आप बताइए, एलिमेंट्स, कॉज क्या है इस केस में? कॉज इज एलिमेंट्स फ्रॉम हीट। हॉट वेदर। गर्मी से दिक्कत चालू हुआ, सही है? तो हमने क्या बोला पिछले केस में? कोल्ड एग्रेवेशन, ये हो सकता है, बहुत लोगों को हो सकता है। गर्मी से एग्रेवेशन बहुत लोगों को हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक कहां पर रहता है उसका? प्रभाव क्या है आपके ऊपर, है ना? किसी की मौत हो गई, उसका प्रभाव हर एक के ऊपर अलग है। हमें ये देखना है इसके ऊपर, मेरे पेशेंट के ऊपर क्या प्रभाव है। तो इसके ऊपर सबसे पहला प्रभाव क्या था? नोज ब्लीडिंग, एपिस्टल। हाँ, तो उसके ऊपर, म्यूट कर दीजिए, हाँ, उसके ऊपर सबसे पहला प्रभाव था नोज ब्लीडिंग। तो हमने ये सिम्टम सबसे पहले लेना चाहिए, एपिस्टैक्सिस ओवरहीटेड वेन। तो अगर आप देखते हो हीटेड फ्रॉम बिकमिंग, ये देखिए, है ना, कि गर्मी के वजह से या हीट की वजह से खून बहना। तो इसमें आप देखेंगे टॉप 2 रेमेडीज क्या है, सेपिया और थूजा। फिर आप देखोगे अरे ये पेशेंट को पीसीओएस भी है, पेशिया में सेपिया में ग्रीनिश येलो एक्सपेक्टोरेशन भी है, ये सब कंसिडर करके मैंने उसको सेपिया दिया और उसका खांसी बंद हो गया। आप समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा अभी आपको लिंक लग रहा है कि हमें क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है होम्योपैथी। आप ये बस सीख लो कि इफेक्ट कैसे देखना है। आप समझे बात को सभी लोग? यस सर। हाँ, प्लीज रिप्लाई हाँ। ओके, तो ऐसा, ये सबसे पहला चीज, अगर ये आप करोगे तो मैं मानूंगा आज का मेरा लेक्चर सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अभी ये अगर आप समझ गए तो मैं और एक चीज सिखाना चाहता हूँ आप लोग सभी लोगों को। हाँ, और एक हम एक स्किल सीखेंगे। हाँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सब ऑफ हैंड स्किल है, लेकिन आपको एकदम डिटेल में सीखना है कि केस टेकिंग कैसे किया जाता है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकाले जाते हैं। तो आप सभी ने मेरा ये बुक पढ़ना चाहिए। ये मेरा बुक है केस टेकिंग के ऊपर, द आर्ट एंड स्किल ऑफ केस टेकिंग, हाँ, डॉक्टर श्रीकांत तलारी। ये आपको अमेजोन पे मिलेगा, amazon.in पे जाओगे तो आप वहां से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। आपको हर एक एस्पेक्ट केस टेकिंग का, पैथोलॉजिकल केसेस, पीडियाट्रिक केसेस, नॉर्मल कोल्ड कॉफ केसेस, हाँ,
बोनिंग हुसैन का अप्रोच, बोगर का अप्रोच, केंट का अप्रोच, शंकरन का अप्रोच, विजयकर का अप्रोच, विट्टलकॉस का अप्रोच, सारे अप्रोचेस सब कुछ लिखा है मैंने। तो और आपको बहुत अच्छा लगेगा बुक। मुझको बहुत दूर दूर से बहुत लोग बहुत अच्छा रिव्यू लिख के भेजते हैं बुक का। आप अगर ये बुक खरीदोगे और पढ़ोगे, ये आपका जीवन बदलेगा, पूरा होम्योपैथी का प्रैक्टिस आपका बदल जाएगा। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, आप सभी लोगों ने ये बुक पढ़ना चाहिए। वो बुक में से थोड़े एक दो टिप्स मैं आज आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला टिप था कि हमने हमेशा इफेक्ट इफेक्ट और इफेक्ट देखना है, ना कि सिचुएशन और ना कि सिर्फ कॉज, ठीक है। दूसरा चीज अभी हम देखेंगे। तो ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आई, क्या हो, ओके, एक पेशेंट आया, हाँ, मेल पेशेंट। ही वाज, उसकी उम्र कुछ 45 ईयर्स होगी, 45-50 ईयर्स। और उसको मेन दिक्कत ये थी कि अ, वो अ, उसको डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, बट उसको मेन इसके लिए आया था वो, कि उसको है ना, उसका एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ज्यादा रहता था। बहुत रेयर कंडीशन है ये। हीमोग्लोबिन मेरा हमेशा ज्यादा रहता है। तो वो कभी कभी 18 के आसपास जाता है, और जब वो 18 जाता है तो मुझे खून निकालना पड़ता है। तो वो हर 3 महीने में ऐसे खून डोनेट करता था, 200 ml ऐसे, क्योंकि उसका पीसीवी बहुत ज्यादा होता था। और अगर पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो सारे क्लॉट्स हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो एलोपैथी में तो सिर्फ ब्लड लेटिंग, वो खून लेना, इतना ही ट्रीटमेंट है, और कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसके लिए। तो वो होम्योपैथी के लिए आया, बोला आप कुछ करो। मैं ये कितने, हर 2-3 महीने में जाओ, ब्लड दो, और फिर कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। अगर 15-20 दिन लेट हो गया तो डर लगता है कि मर जाऊंगा, ऐसे सब, है ना। तो पेशेंट आया। एक्चुअली इस इनके यही पेशेंट के भाई को भी यही सेम प्रॉब्लम थी। तो उनका भाई मेरे पास ट्रीटमेंट लेते थे, उनको फर्क पड़ा। तो वो अपने दूसरे भाई को लेके आ गए थे। तो ये आ गए, बैठ गए। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत होती है आपको। तो कहता है कि मुझे ना बहुत बहुत सांस फूलती है मेरी। अच्छा, मैं बोला क्या क्या दिक्कत होती है। और बोलता है नहीं, ऐसे सांस फूलती है ना मुझे। मुझे क्या होता है कि अगर मैं खेती में हूँ, वो किसान था वो। हाँ, अगर मैं मेरे खेत पे हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम सब आराम से रहता है। लेकिन अगर मैं दोपहर में घर आ गया खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद मैं बैठ गया, तो मुझे सांस फूलना दिक्कत होती है। अरे छाती छाती थोड़ी भरी भरी हुई लगती है, सांस फूल रही है, अरे क्या हो रहा है मुझको। तो मैं उठता हूँ, मैं चले जाता हूँ खेती में, उधर काम करते रहता हूँ। जब तक काम कर रहा हूँ सब ठीक है, बट रात होती है तो घर आना ही पड़ता है। तो घर आता हूँ तो रात भर मुझे नींद नहीं आती। मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, उधर इधर चलता फिरता हूँ और बिल्कुल मेरे को नींद आती ही नहीं है। तो तो फिर मैं उठ के चलने लगता हूँ, चलता हूँ तो थोड़ी मेरी सांस फूलना कम हो जाता है, ठीक है। तो तो आप देखिए, ये केस में हम लोग बहुत सिम्टम ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं ऑक्यूपेशन एमुलरेट्स, हाँ। हम लोग ये ले सकते हैं, अरे ये तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है, उसको ब्रेथलेसनेस है, सांस फूल रही है उसको, लेकिन उसको चलना है। ये बहुत अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक लगता है ना, कि किसी की सांस फूल रही तो वो बोलता है मैं आराम करता हूँ, बैठता हूं तो मेरा सांस फूलना कम होता है। ये पेशेंट बोलता है कि एमुलरेटेड बाय वॉकिंग, ब्रेथलेसनेस बेटर बाय वॉकिंग। ये तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है। या हम लोग ये भी ले सकते हैं, एग्रेवेटेड रेस्ट, है या नहीं। तो इसमें से कौन सा सिम्टम लेने का। ये केस में मुझको ये प्रॉब्लम हो रहा था यार, लू कौन सा, ये तीनों भी मेरे को सही लग रहे हैं। ब्रेथलेसनेस, वॉकिंग भी है, ऑक्यूपेशन एमेलरेशन भी सही लग रहा है, हाँ, आराम करने से दिक्कत होती है ये भी सही लग रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ गया। अब मैं क्या, कौन सा सिम्टम लूँ इसमें से। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो कंफ्यूज होते होते ऐसे मैं उसको बोला आप बोलते रहो, तो मैं ऐसे देखते रहा देखते रहा।
फिर ऐसे सोच रहा था, ऐसा देखते रहा पेशेंट को, देखा देखा तो है ना, वो जब बात कर रहा था ना तो ऐसे पैर बहुत हिला रहा था ऐसे। तो थोड़े देर के बाद मेरे को थोड़ा, ये बहुत पैर हिला रहा है, जरा उसको किसी तरह बंद करो। बट पेशेंट को हम बोल नहीं सकते हैं ये पैर हिलाना बंद कर ऐसे। हाँ, तो मैंने उसको पूछा ये पैर क्यों हिला रहे हो आप, ये सब तो ठीक है आप जो बोल रहे हो, ये पैर क्यों हिला रहे हो आप। तो कहता है कि क्या है डॉक्टर, यही मेन दिक्कत है मेरा। क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि क्या है, मेरे भाई ने मुझे बोला कि आप बहुत देर केस लेते हो, मतलब एक आधा पौना घंटा 1 घंटा आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते हो। तो मैं सोच रहा हूँ मैं बैठूं कैसे, है ना, मैं जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं बैठ नहीं सकता। अभी आप मेरे को पूछोगे, सवाल पूछोगे, क्या पता अभी आपको ही पता वो। बट मैं ये सोच रहा हूँ मैं बैठूं कैसे, मैं बैठ ही नहीं सकता ना। मेरी दिक्कत ये है कि मुझे बेचैनी होती है, मैं हमेशा चलते फिरते कुछ ना कुछ करना पड़ता है मेरे को। और अभी आज ऐसा वक्त आया है कि अभी बैठना है और मेरे को इधर 1 घंटा बैठना है, अभी कैसे बैठूं मैं। तो मुझे बेचैनी हो रही है। तो उस उस समय मुझे समझा कि एक्चुअल में पेशेंट का सिम्टम है रेस्टलेसनेस, है ना, वो बेचैन है। उसके लिए वो बैठ नहीं पाता, उसके लिए उसको हमेशा काम करना है, उसके लिए उसको बैठने से या रात में दिक्कत होती है उसको। आप समझे। तो ये ऑक्यूपेशन एमेलरेशन भी नहीं है, रेस्ट एग्रेवेशन भी नहीं है, ये है रेस्टलेसनेस, रस्टक्स। है ना। या सो सो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहले हमको ये जानना है कि ऐसा कौन सा सिम्टम है जो हमारे ये 3-4 सिम्टम को, ये जो हमने 3-4 सिम्टम लिए, ये 3-4 सिम्टम को एक बना देता है ना। ये सारे सिम्टम उड़ गए और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मिल गया अपने को, रेस्टलेस। सही है, सही बात है, आप सब समझ रहे हो, है ना। अब क्या करना है अपने को, अब ये रेस्टलेसनेस इंपॉर्टेंट सिम्टम है ना, इस रेस्टलेसनेस को हमको कैरेक्टराइज करना है। इस रेस्टलेसनेस को हमको कैरेक्टराइज करना है। तो उसके बाद हम ये सब करना चाहिए। उसके बाद हमने सोचना चाहिए ये आपके रेस्टलेसनेस का कॉज क्या है, ये आपके रेस्टलेसनेस शुरू कब से हुई, सबसे पहली बार कब हुई, ये रेस्टलेसनेस आपका ज्यादातर शरीर में कहाँ पर रहता है, ये रेस्टलेसनेस से आपको क्या सेंसेशंस होते हैं, आपको क्या दिक्कत होती है, ये रेस्टलेसनेस कब बढ़ता है, किससे कम होता है, ये रेस्टलेसनेस के अलावा आपको क्या दिक्कत होती है, ये रेस्टलेसनेस के साथ आप मेंटली कैसा महसूस करते हो। आप समझ रहे हैं बात को। तो हमें कंप्लीट सिम्टम बनाना है, बट कौन से सिम्टम का, वो सिम्टम का जो जनरलाइज होता है। आप समझे, जनरलाइज मतलब क्या, 3-4 सिम्टम मिलकर एक सिम्टम बन जाना, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जब हम जंगल है ना, होम्योपैथी जंगल लगती है ना, अपने को कंफ्यूजिंग लगता है, ये सिम्टम लू, ये सिम्टम लू, ये सिम्टम लू, ये सिम्टम लू, अरे बहुत सारे सिम्टम है, कुछ भी ले लो, सब रेलेवेंट लगते हैं अपने को, लगते हैं या नहीं। आप सबके साथ ऐसा होता है या नहीं। अपने को ऐसा लगता है सब सब बहुत सिम्टम है, अभी कौन सा लू इसमें से इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट सिम्टम वो जो जनरलाइज होता है, इंपॉर्टेंट सिम्टम वो जो इफेक्ट दिखाता है, जो फर्स्ट इफेक्ट दिखाता है, वो इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पहले 3 केसेस में हमने देखा कि अगर आपको फर्स्ट सिम्टम मिल जाता है ना, तो परफेक्ट, बहुत मस्त, आपका चांदी है, उस पे फोकस रखो, फिर देखो बाकी के सिम्टम वो दवा में है क्या। समझ रहे हैं आप बात को। ये सबसे पहले, सो जनरलाइज एंड, और फिर उस जनरल सिम्टम को हमने हमें पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाना है, बोनिंग हुसैन के कंप्लीट सिम्टम को यूज करके, है ना। सो और जरूरत नहीं है सब में सब मिल जाएगा, मतलब ये कि रेस्टलेसनेस का कॉज मिल जाएगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है।
रेस्टलेसनेस का पहली बार कब हुआ, पहले कैसे हुआ, ये कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन हमारा फर्ज है ये सब पूछना, कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, किससे हुआ, क्यों हुआ, ये सब पूछना। जितना मिलेगा कुछ, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो जनरल सिम्टम है तो ये 7 जो कैटेगरी है ना, उसमें से एक तो पक्का बोलेगा पेशेंट, 100% बोलेगा आपको। बट ये नहीं कि हर केस में कॉज मिल जाएगा, हर केस में ओडीपी मिलेगा, हर केस में लोकेशन मिलेगा, हर केस में कोई और चीज कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, किसी केस में मोडालिटी बनेगी, किसी केस में लोकेशन बनेगी, किसी केस में ओडीपी बनेगी, किसी केस में मेंटल सिम्टम बनेगा, किसी केस में फिजिकल जनरल बनेगा, बट ये 7-8 में से ही होगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा वो सिम्टम है जिसका मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर बनाना है। एक बार आपका वो डिसीजन हो गया, फिर आप केस टेकिंग में ये सब चीजें कीजिए, आपको 100% की नोट सिम्टम मिल जाएगा। ये केस में टू लंबा स्टोरी छोटा करके मैं बताता हूं, ये सब पूछा मैंने, और मेरे को मुझे अल्टीमेटली ये समझ में आया कि इसका रेस्टलेसनेस सबसे ज्यादा पैरों में है। रेस्टलेस लेग्स, ये कौन सा दवा का सिम्टम है? लोकेशन। हाँ, रस्टक्स। रेस्टॉक्स जनरल है, पैरों में नहीं है। रेस्टलेस लेग्स, रेस्टलेसनेस, हाँ, जिंकम मेटालिकम। और फिर अगर आप जिंकम मेटालिकम बोरिक में से पढ़ते हो तो बोरिक में लिखा है कि इट इज यूजफुल फॉर इंक्रीज इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन, है ना। जिंकम में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जो अपने पेशेंट का चीफ चीफ कंप्लेंट है ना। तो बोरिक बोरिक, चलो चलो चलो, है ना। It causes reduction in number and destruction of red blood corpuscles। दिखा आपको? तो अगर आप सही धुन पकड़ोगे ना, सही जनरल सिम्टम, एक पकड़ो यार, एक पकड़ो, जनरल सिम्टम पकड़ो और उसको ठीक करो, उसको कैरेक्टराइज करो, पेशेंट का पैथोलॉजी, पेशेंट का सब कुछ मिल जाएगा आपको। बाकी के सारे सिम्टम वो दवा में मिलेंगे ही मिलेंगे आप, बट आपने सबसे पहले ये सीखना है कि जनरल सिम्टम कैसा पकड़ना है, इफेक्ट कैसा पकड़ना है, ये आपने सीखना है। इफेक्ट कैसे पकड़ू मैं, जनरल सिम्टम कैसे पकड़ू, ये कला है। केस टेकिंग की कला ये है कि जनरल सिम्टम कैसे पकड़ेंगे हम लोग। हाँ, आप सभी लोगों को समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर, यस सर। थैंक यू। हाँ, सो सो जाने के पहले एक और हम केस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, मैंने जनरल बोला, तो आपको और एक केस, जनरल पैटर्न को कैसे समझना है ये एक्सप्लेन करने के लिए और एक केस, है ना। मैं झलक दे सकता हूँ आपको, डिटेल में सीखना है तो आप हम लोग कोर्सेज करते हैं यहाँ पर पुणे में, ऑफलाइन कोर्सेज, जहाँ पर हम ये पूरे डिटेल में लाइव केसेस के थ्रू हम सिखाते हैं। तो आप सभी लोग प्लीज, अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मेरा नंबर ये है 9850376263। तो अगर आपको ये डिटेल में सीखना है कि कैसे करते हैं, दिन रात सुबह शाम हर एक पेशेंट में हम लोग ये करते हैं, तो आपको ये अगर सीखना है तो आप प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, उसमें हम लोग आपको ये सब चीजें एकदम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो लास्ट केस, तो ये केस है एक महिला का, और उसका सबसे मेन कंप्लेंट था मेनोरिया, मतलब को महीना नहीं आ रहा था अपना, और उसको बाकी बहुत कंप्लेंट है। वो कहती है कि मुझको ओबेसिटी का कंप्लेंट है, मुझको नींद नहीं आती है, हाँ, ऐसे। तो मैंने उसको पूछा कि ये सब में से सबसे ज्यादा क्या आपको दिक्कत देता है, तो कहती है ओबेसिटी।
और आपको मैं सच बताता हूँ, उसको देख के मेरे को कोई भी एंगल से ये नहीं लगा कि ये ओबीस पेशेंट है, ये थोड़ी मोटी है। ऐसा लगा यार बहुत तो बहुत एक 2-3-4 किलो ज्यादा होगा इसका। तो मैंने उसको पूछा, आप तो इतने ओबीस कुछ लगते नहीं हो, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो ओबेसिटी का? तो कहती है, नहीं डॉक्टर, मुझे ना परफेक्ट रहना पसंद है। हाँ, ये से मैं 3-4 किलो ज्यादा हूँ तो मेरे को वो 3-4 किलो भी निकालना है। ठीक है। मैं बोला, क्यों ऐसे? नहीं, मुझे है ना सब एकदम परफेक्ट और नीट और क्लीन और ऐसा अच्छा रहना अच्छा लगता है। मैंने बोला, मतलब क्या अच्छा रहना अच्छा लगता है, नीट क्लीन मतलब क्या? तो कहती है कि है ना, अभी मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे को ये इतना अच्छा लगता है ना कि मैं पिछले 2 साल से मेरे पति से बात भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला, उसका और इसका क्या संबंध है, इस साफ सफाई और आपके पति से बात ना करना? तो बोलती है कि नहीं, क्या है ना, मेरा पति गंदा है। मैंने बोला, मतलब कैसा है कि वो है ना, अगर सैटरडे संडे है, हाँ शनिवार रविवार है, तो छुट्टी का दिन है ना, तो छुट्टी के दिन वो दोपहर में ही उठता है, 11-12 बजे उठता ही नहीं है। और उठेगा तो भी नहाएगा नहीं, टीवी लगाएगा, बैठेगा, फिर ऐसे वो उसके बाल ऐसे ऐसे गंदे कपड़े, फिर और उसके ऊपर वो ऐसे नाक में उंगली डालता है यार, गंदा। ऐसा वो डालता है, मेरे को वो सब देखा नहीं जाता। मैं उसको बोलती हूँ, अरे ठीक से रहना, मैं तू सुबह सुबह उठ नहा, मैं तुझे मस्त अच्छा खाना बना के देती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और फिर तू दिन भर देख टीवी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या है, ऐसे गंदे में रहना बैठना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बहुत मैंने उससे झगड़ा किया, बट वो कुछ सुधरता नहीं है, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। अभी मैं उससे बात नहीं करती, जाने दे बाबा, तू बहुत ऐसे गंदा है तू, है ना। तो मैं आपको सच बोलती हूँ डॉक्टर, मैं ना आपके पास भी आना या नहीं सोच रही थी। मैं बोला, अरे मैंने क्या किया अभी? तो बोलती है कि नहीं, आप है ना मेल हो, वो मेरे को दिक्कत है। मैंने बोला, क्या हुआ, मेल है तो क्या दिक्कत है? तो कहती है कि आप पुरुष लोग आप टॉयलेट को जाते हो। मैं बोला, आप भी जाते हो ना, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, हम लोग टॉयलेट जाते हैं। तो नहीं, आप कैसा है, आप टॉयलेट जाते हो और वो आपका आप हाथ में पकड़ते हो, और फिर वो पेशाब, और फिर वो आप हाथ नहीं धोते, ओ जी गंदा कैसा, फिर वो आप आके दवा भी बनाओगे देगे, शी, और मैं वो दवा खाऊंगी, ओ कैसा, वो सोच के भी मेरे को बहुत गंदा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये मर्द लोगों के पास से दवा नहीं लेने का, गंदे रहते हैं ये लोग। हाँ, कैसी गंदगी है ये लोग के पास। तो फिर और मुझे ना ये सब से बहुत दिक्कत होती है डॉक्टर। ये रास्ते पे ना आजकल बोलते हैं कि ये त्योहार है वो त्योहार है, ऐसा लाउड स्पीकर लगाते, फिर आके नाचते हैं कूदते हैं, और उनको कुछ बोलने जाओ तो बोलते हैं, अरे भगवान का चल रहा है। अरे ये कौन सा भगवान का, आपने पिक्चर के गाने लगाए हुए हैं, आप जोर जोर से गाने बजाते हो, आप दारू पी के नाचते हो, और बोलते हो हम क्या भगवान के लिए कर रहे हैं। इतना गंदे 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 चीज करते हो आप लोग, और हमें बोलते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, आप गंदे गंदे चीज करते हो। भगवान का नाम लेके आप इतना जोर जोर से स्पीकर लगाते हो, जोर जोर उधर गंदगी करते हो, उधर पीते हो, पेपर फेंकते हो, ग्लास फेंकते हो, ये सब गंदगी यही सिखा आपको? हाँ, मुझे नहीं सहन होता है डॉक्टर ये सब, ये मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो फास्टिडियस आर्सेनिक। फास्टिडियस, तो यही यही दिक्कत, यही हमें सीखना है ना। तो क्या है ना, आपने एक शब्द पकड़ लिया, वो बोली परफेक्ट। आपने एक शब्द पकड़ लिया, वो परफेक्ट तो सिर्फ एक बार बोली, है ना। वो एक शब्द 10 बार बोली, वो क्या है? गंदा गंदा, वो डटी हाँ, डटी। हाँ। तो फास्टिडियस इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, मैं सल्फर। इंपॉर्टेंट है डर्टी, है ना। सल्फर। हस्बैंड से मैं बात नहीं करती हूँ, क्यों? क्योंकि हस्बैंड गंदा है। आपके पास मैं आना नहीं चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि आप गंदे हो। मेरे को ये स्पीकर पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर गंदगी है। आप समझे? तो जनरल सिम्टम है गंदगी, समझे आप? उसका मेन थैंक दिक्कत यू है सर, गंदगी। हमारा टाइम इतना अच्छा आपका सेशन चल रहा है, बट सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हमारा टाइम खत्म हो गया। आप जरूर से फिर से नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइए और अपना ये कंप्लीट जरूर कीजिए। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है कि मेरे को
मन नहीं कर रहा है इंटरप्ट करने का, बट हमारा टाइम खत्म हो गया है 7:30। ओके, हाँ जी, 1 मिनट बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ, यस यस सर, बोल सकते, बोलिए। बस मैं ये कंप्लीट करता हूँ केस। सो ये जो है, ये गंदगी जो है, इसको हमने कैरेक्टर, सो गंदगी इस, ये जनरल सिम्टम है इस केस में कि गंदा गंदा उसको सब जगह दिखता है, तो ये सब जगह दिखता है, उसके लिए ये जनरल है। तो ये वाला एक सिम्टम हमको इंपॉर्टेंट है, डर्टी। अभी डर्टी को हमको कैरेक्टराइज करना है, तो उसमें हमने क्या देखा कि वो डर्ट सिर्फ गंदा नहीं है, उसके लिए डिस्गस्टिंग है, ऐसे सब। तो ये सिर्फ गंदा नहीं है, ये डिस्गस्ट है। तो अगर आप केंट रेपर्टरी में रूब्रिक देखोगे, डिस्गस्ट, उसमें टॉप रेमेडी है पल्सटीला, और फिर पल्सटीला हमें मालूम है अमन्योरिया का दवा है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सही धुन पकड़ोगे ना, तो चीफ कंप्लेंट, पैथोलॉजी सब आपके कदमों पे आप आके गिरेगा। आपने सिर्फ ये कला सीखना है कि जनरल डॉक्टर सिम्टम डॉक्टर कैसे सलारी, पकड़ना है, पिक्यूलियर सिम्टम डॉक्टर कैसे। सलारी, यस सर। आप अपना सेशन को बंद कीजिए, क्योंकि अब हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, 2 मिनट हम लोग एक्सीड कर गए। ओके, ओके सर, थैंक यू एवरीवन, सी थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ दीपमाला जी सेशन कंप्लीट करते हैं। एंड डॉक्टर यस सर, सलारी जी, आप 22 को फिर आप 8 बजे आ रहे हैं इंग्लिश सेशन में, ओके? यस सर, यस। एंड हिंदी सेशन के लिए थैंक मैं यू बहुत वेरी समय मच सर। बोलूंगा जी। या थैंक यू वेलकम। वेरी मच सर। आप ऐसे ही फिर से जरूर हमारे IPH मंच पर हिंदी सेशन में स्पेशली जरूर आइएगा, और इसके आगे का केस जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। सो थैंक आप यू वेरी बुलाइए, मच। हम जरूर आएंगे। हाँ, श्योर श्योर सर। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर 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 धनेश धनेश हैं। डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। सर यू आर म्यूटेड। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1237th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, we have a guest in Professor Dr. PARTHA Chakraborty. I invite Dr. Bob Lim to moderate the English session tonight. Dr. Bob Lim is the coordinator of IFBH from Malaysia. So Dr. Partha Chakraborty is also from Malaysia. So it is the Malaysian team is here to do the session for IFBH tonight. Welcome, Dr. Bob Lim, and welcome Dr. Partha Chakraborty and all others. Thank you very much, Dr. Danesh. It's been a very honor and pleasure to be the moderator for tonight's webinar from Malaysia. And our distinguished speaker tonight and guest is Dr. Partha Chakraborty. He is the Associate Professor of the Lincoln University College of Malaysia. And he has many awards. He's a winner of the FF Homoeopathy International Award, and he holds the MD in homeopathy with over 26 years of experience, a rich experience in medical patient care, and he have done a lot of consultancy and wrote some papers, research papers on many subjects. And I think with all those extensive years of experience, we would like to know more from him, sharing his experience with us. So tonight he's going to share with us two acute cases. That is going to be very interesting because he has chosen some special cases for us today, two acute cases. So he has many others right up. You have to read on the data yourself because we're not going to spend more time on this. We want to hear more from him. So if you want to find out more about Dr. Partha Chakraborty, you can refer to the flyers by the IFPH International. So without much ado, I would like to invite Dr. Partha Chakraborty
Associate Professor from Lincoln University College, Malaysia, to present his sharing and paper tonight. Over to you, Dr. PARTHA Chakraborty. Yeah. Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, you are. Yes, you are. Okay. Thank you very much. Very good evening, everybody. Dr. Dhanesh, my respected PG sir, Dr. Shani, my very good friend, Dr. Bob Lim, Dr. Beatrix, everybody. Actually, I'm very thankful to IPH for inviting me once again to deliver. I went on a hiatus, actually. I was absent for a few months anyway. So let me present today's case. Share the screen. Is it visible, Dr. Dhanesh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Yeah, actually, I was thinking of presenting another brain tumor case, but my wife told me that present something else. People will be bored with brain tumor cases. So I thought that I will come up with something, some acute cases, because since the last 27 years, uh, I have heard many doctors telling that we are specialists in chronic cases. We deal with chronic cases. In India, we see the signboards are writing doctor this and this, specialist in chronic cases. And many are actually telling that we don't see acute cases, we don't have the time. We are specialists in chronic cases. But I remember one dictum I learned from my teacher, Dr. Sunirmal Shakar, in NIH, when I was a student in NIH around 27, 28 years back, and 30 years back. He used to tell us one thing, that one who is a master of acute cases will definitely be an expert in chronic cases. So I thought that I need to present some acute cases. In my old practice, I see a lot of chronic cases as well as acute cases. And according to my experience, I've seen that these acute cases are always not acute cases. They are actually acute exacerbation of chronic cases, which Hahnemann has every time told that these acute cases, they present before us with some acute problems, some serious problems. But behind that, there is a long chronic case. So the two cases that I'm going to present before you today, they are actually I've termed as acute cases, but these should be termed as acute exacerbation of chronic cases. They are actually deep pathological cases, but presented before me in an acute form. Now, why acute cases are very important for us to learn? Because in our initial years of practice, when we start practice, especially in India, I've seen that many acute cases come to our clinic. Even after you become an established practitioner, physician, chronic cases will come, difficult cases will come. At the same time, acute cases will also come. And we have to identify that these acute cases are actually the tip of the iceberg. The iceberg that we see floating over the water, we can see only that portion. But behind that, below that portion, lies a very big portion of the ice, which remains actually not visible in front of our eyes. So acute cases should be treated in that manner. I remember last year one case came to me. If I get time, I will show that case one day. And one patient came to me. He just came inside my clinic by limping. He was not being able to walk inside my clinic. He was limping. He was associated with two patients. He was assisted by two patients into my clinic. It was an acute gouty attack. Since the last night, he could not sleep. It was an acute gouty attack. And he told me that this has been happening for the last 3 or 4 years, that he has recurrent gouty attacks. So that was presented to me as an acute gout case, but it was actually a chronic gout case. So in these sort of cases, I have to first deal with the acute problems, and then I have to go deep into the case so that this recurrent attack, this recurrence of gouty problems can be
obstructed. And I remember that I gave that case in the acute form Lidampal, and in the long term, I have to give Midrinum to that patient. So I consider these acute cases as the tip of the iceberg, or you can say that these are actually gateway to a chronic problem. When you solve an acute problem, you enter into a very bigger zone of a chronic problem. Now you have to deal with a chronic problem. So this is very important. And management of acute case, that's a very big subject. I've just summarized in one slide. In management of acute case, we have to go to organ. We have to revert back to the teachings of organ. We have to look for the exciting and or maintaining cause. Exciting cause is very important. Whenever you get an exciting cause, you can be very much sure of your selection of remedy. And if you do not get a very important, very sustainable, exciting or maintaining cause, then you can look for some peculiar, rare, uncommon symptoms in the form of sensation, modality, location, and concomitant. Very important. We have to always remember this thing. This aphorism 3, 4, 5, and aphorism this 163. These things has to be combined when we try to solve these cases. And this has been my actually, my way of practice in clinic. So this is, in short, the management of acute cases. Let me get inside the first case. The first case that I'll be dealing today is an acute neck pain in a thyroid cancer patient. It was a thyroid follicular cancer and metastatic brain tumor case. It's a very complicated case, very complicated case. You can see from the heading that the lady was suffering from follicular carcinoma of the thyroid gland. That follicular carcinoma metastatized to the base of the brain, and there was a space occupying lesion in the base of the brain involving the cerebellum. That patient actually came to me with acute neck pain. I could not take the video on the first day because it was the first day the patient, we have to win the confidence of the patient to take some pictures, to take some videos. I remember the first day when she was brought into my clinic, she was virtually assisted by his son and by his brother. He could not move his head. She could not move her head. She could not tilt her head. It was so acute pain. And they came to me with all the papers. They told me that she is suffering from thyroid cancer with metastasis. But now they always insisted on this thing. But now we need that you help us in this pain. She could not move her neck. It's so severe pain. So that was the thing. So this is a very deep case, a metastatic carcinomatous case, but presented to me as an acute neck pain. So I thought this is a very interesting case. So I must share this experience with all of you. 72 years old female. This is the case taking. Just you can go through the case taking. 72 years old female. She is actually a retired school teacher. She was very active when she was a school teacher. The main complaints with which she came to me on that day was acute pain and stiffness. Acute pain and stiffness in the neck, this portion. She was always showing acute pain and stiffness of the neck since 1 month, aggravated by sitting, cannot sit. Because when she was sitting, she has, there was a pain over here. So she preferred to lie or tilt on something else and turning the head. She could not turn the head. Just the head was still. So acute pain and stiffness of the neck since 1 month, aggravation by sitting and turning the head. The other complaints were inability to move the head. Cannot move the head to the sides or cannot bend downward or move upward. Cannot do any sort of movement of the neck. It was so painful. Even while eating, we have to bend. Even while talking to somebody, we have to bend. Anything involves, this movement of the neck. This portion of our body should be very flexible. But in this patient, what happened? Just the opposite happened. This portion became stiff, could not move. So it was very, very irritating, very, very, what I will say, very painful for the patient to bear. What are the other, you can see the picture of the patient also on the right hand side.
But for the other complaints, associated complaints were facial deviation to the right. You can see from the face that the patient had a facial deviation. It was a very, critical, jumbled up case. This is it. From the picture, you can see that the facial paralysis happened on the left side. Just remember this face, whenever the left side of the facial nerve is paralyzed, so this portion of the muscle does not have any strength. So what happens? The other side of the face, that facial nerve, the other side, it becomes very strong, and it pulls the mouth toward the healthy side. So whenever the face is deviated towards the right side, it's a case of left-sided facial palsy. So this is a typical facial paralysis. You can see the face has been deviated to the right side, and the eyes were also, the left side of the eyes, as because there was a left side of the paralysis, the face was paralyzed. The lids were not closing; it was constantly open. So the facial deviation to the right eyelid drooping. This right eyelid also was drooping, and inability to close the left eye because the facial nerve has been involved. This central the central nerve is also involved. The lid cannot, the patient cannot close the lid. Why this has happened, I'm coming to that. The other complaints of the patient was she had a feeling of food getting stuck in the throat. She could not swallow properly. She can drink liquids, water, and semi-solid food, but no solid food could not be swallowed. There was a change of voice. Now, why there was a change of voice? Because this patient was suffering from cancer of the thyroid. And you remember, when thyroid gland is involved, in most of the thyroid affections, we find hoarseness of voice or change in the voice. So there was a change in voice, decreased hearing on the left side because the nerves were affected, and there was cough on swallowing food. Whenever she was swallowing food, there was a reflex irritation in the throat, and she used to cough. But this was a metastatic diagnosis. The primary site of the problem was the thyroid, where the patient was suffering from follicular carcinoma of the thyroid. There are some other type of carcinoma of the thyroid also. Follicular type of thyroid is very common, and its prognosis is quite good. Prognosis is quite good in the sense that the patient survives for at least 5 to 6 years after getting diagnosis. It's not that follicular thyroid carcinoma will die within a month or within a couple of months. It's not like that. So follicular carcinoma of thyroid you can in your hand safely because the diagnosis is relatively safer. But the follicular carcinoma of the thyroid has got a probability to metastasize, where the most common locations for metastasis is a bones, especially the skull bone or the vertebra, and the next site of metastasis is the lungs. These two areas are mostly affected. Other sites may be kidney also. In this patient, the follicular carcinoma, it metastasized to the left-sided petrous bone. Petrous bone is actually over here. This is the petrous bone, you can see. This petrous bone is a temporal bone. It's known as a temporal bone. A part of the temporal bone is petrous bone. It's just located behind the ear. This is the portion. Over here, actually, metastasis. And from there, the base of the skull was affected. And from the base of the skull, see the complexity of the case. From the base of the skull, the cancer cells actually affected the left side of the cerebellum. The left half of the cerebellum was affected. So there were so many pathologies involved. But this case presented to me with only acute neck pain. So it was not such a simple case. It presented to you in a simple case, but it was actually a very deep pathological case. Left petrous bone space occupying lesion metastasized from follicular carcinoma of the thyroid. This was the metastasis diagnosis according to radiologist. Past history, when I asked for the past history from the patient,
She suffered from brain stroke in July 2023. She suffered from a brain stroke in July 2023, and after that brain stroke, she had a problem with the facial nerve. She had a problem with the facial nerve, and there was actually facial palsy on the left side. Facial palsy can be due to brain stroke, can be due to affection of the facial nerve, as also there can be a very common thing that's called Bell's palsy. That is a muscular palsy. That's not a very true paralysis, but it's almost like a pseudo palsy, Bell's palsy. But this was actually a true palsy where the facial nerve was involved due to the brain stroke. There were history of multiple episodes of unresponsiveness. That means the patient's son, the patient's brother, they told me that in the past also she had some history where she was unconscious, she did not respond. But interestingly, that unconsciousness was not associated with involuntary movements of the bowel or bladder. That means whenever a person is having epilepsy or convulsion, normally we find that that epileptic convulsion or attack is associated with incontinence of urine. Urine passes out. But this lady had got a few multiple episodes of unresponsiveness, but there was no bladder incontinence. That's a very interesting point to be noted over here. And in the childhood, she got a right submandibular area operated. Maybe she could not describe it properly. Maybe she had some gland or something, some parotitis or like that, and it was operated in the childhood. She could not elaborate it. So I took a note like this: right submandibular area was operated in childhood. So this was a past history of the lady that I could obtain. And one thing you remember when you see these sort of cases, it's my own experience, and it's the experience of senior teachers over here also, that whenever you see these sort of cases, whenever you try to get more about this past history, the family history, the patient party, they become very, sometimes they become impatient, they become irritable. They always try to insist, please come to the point, doctor, please try to give some medicine so that her pain gets relieved. They doesn't understand that these are actually very essential in diagnosing, they are very essential in selecting the medicine. So while taking the case, why I'm presenting this is that I need to emphasize, especially to the youngsters, that whenever you see these sort of cases in a clinic, you're all alone. You're all alone, and in front of you, the patient is sitting with all the pain. The patient party is waiting for you, and they will be always insisting that give some medicine, give some medicine. But my advice, my sincere advice to all of you, don't lose your composure. Take a good case and select the right medicine. Now, this was the MRI report. This was the MRI report. I'll just show you. Just a minute. Yeah. This is the MRI report. You can see this is the skull bone. It has been actually affected by the metastasis. And you can see this right cerebellum is intact. This is the cerebellum. It's intact. Over here, you see the cerebellum is poorly differentiated. You cannot actually differentiate the cerebellum properly. So this, the metastatic cancer cells has actually affected the cerebellum over here also. It has affected the bone, it has affected this portion. This is the SOL. Over here also you can find it. This is the MRI report. It's of 5th of August 2023, where it's written that there is an ill-defined heterogeneous lesion in the left side of the skull base over here. And its size is 6.5 into 6.8 into 5 centimeters. Quite a big one. And interestingly, it is spanning across multiple compartments and is occupying the craniovertebral junction. The cranium and the vertebral junction, it is actually occupying that portion also. So the importance over here is that it has got all probability to, to actually put pressure on very important structures which are passing through the brain to the spinal cord. Over here, you can see there is extension across the midline of the region. Sorry, the main thing is over here. Yeah, the lesion, posteriorly, the lesion is indenting and displacing the cerebellum and medulla. This is very important. It's actually displacing the cerebellum and the medulla. So there will be problem with the balancing,
This is the final impression portion of the MRI report. We can just go through that report. A large heterogeneously enhancing, this is very important, enhancing, the lesion is increasing. Transcompartmental infiltrative lesion occupying the left side of the base of skull and cerebrovertebral junction with associated permeative bony destruction. Extension into the left cerebropontine angle cistern, left internal auditory canal, and neurovascular invasion is described. So, complicated pathology is already inside the patient, you can see. So this is the thing which is actually behind that acute thing. You can see the vertebra, the cervical vertebra are not so affected. These are the cervical vertebra, but you can see the mass over here. You can see the mass over here. This is the mass. This is a report of histopathology, metastatic follicular carcinoma of thyroid. Now this is a patient. It is not the first day video. I cannot take the video on the first day, but this is a video after a few days after I prescribed the medicine. You can see the video. আমার মাথা শুধু যন্ত্রণা করছে, মাথা থেকে ঝাড় হচ্ছে, ভীষণ যন্ত্রণা, রাত্রে ঘুমোতে পারি না, যন্ত্রণা এত ব্যথা হয়ে গেছে যে বসতে পারছি না, আর মুখটা ফুলেছে, হ্যাঁ, কানটা একটু একটু কটকট করছে, আর সব মাসে কদিন মাথায় স্নান করবো সেটা ডাক্তারবাবু যেন বলেন। স্নান করতে পারছি না, ঠান্ডা লাগাই না, পাখার হাওয়ায় শুই না, অসহ্য ঘাড়ের যন্ত্রণা, বুঝতে পারছি না, ঘাড় মাথা, সারা রাত ঘুমাই না, পরশুদিন। So those who do not understand Bengali, their summary is that pain and stiffness in the neck and the whole head. The patient has already been showing that this is the area which is affected, and pain is sometimes causing insomnia. This is very important. Whenever pain is not allowing you to sleep, just take it for granted that the pain is very, very severe. You have to seriously think about the pain. So this is the main thing to be solved right now. I've learned one thing from my teachers, that what is to be cured in the case. What is to be cured in the case? This is written in the organa. So right now, I have to treat the acute pain and stiffness of the neck, which is disabling the patient to move, swallow properly, and sleep. This is the main thing. I have to temporarily forget the disease, the thyroid cancer, everything. If I can cure this thing with my medicines, then the patient will persist with homeopathy. Otherwise, they will go. This is the main thing. Now, what are the common differential diagnoses of pain and stiffness of neck? Trauma to the neck or back due to injuries, a hunched posture, if somebody sits like this, or whoever carries heavy weights, they can have this back pain. Those who are walking with mobile, with laptops, sitting for prolonged time, they can have problem in the neck. Sleeping in the wrong position, sleeping with a high pillow, they can also cause stiffness and pain in the neck. High stress level, this is also very important. They can also cause pain in the neck. And medical conditions like osteoarthritis, spinal disorders, or bony changes due to metastasis. In this case, what happened? This is a rare thing, but this can also cause stiffness of the back. In fact, just for your information, I can tell you that pain and stiffness of neck can be a presenting feature of thyroid cancer. Just remember, pain and stiffness of the neck can be a presenting feature of thyroid cancer. So the first day she came to me was 26th of August 2023, and my prescription was strychnine 200. Strychnine 200 was given for the spasm, for the severe pain that she was suffering in the neck. And as because she was having bony cancer and metastasis in the bones also, I prescribed Symphytum 3X also, because this is a very specific medicine I'm using in my practice for any sort of bony metastasis, Symphytum 3X. But the main thing, for the spasm, I prescribed strychnine 200. It's an alkaloid of Nux vomica. This is the quote from Boric. You can see its strychnine is homeopathic to spasms of muscles, stiffness in the muscles, and face of neck.
This is a very important remedy. I've cured many cases of this sort of stiffness in the neck with strychnine when the conventional remedies like our Rastox, Semicifuga, Paris quadrifolia, they fail. I resort to strychnine. This is a quote from Dr. Hughes' book, where Dr. Hughes writes that the homeopathicity of strychnine to tetanus needs no demonstration. It was specific for him to give strychnine to tetanus. So in tetanus, we know the main thing is spasm. So over here, the patient, the main thing, the main symptom which has to be emphasized was the acute spasm. It was affecting the patient. So that was the main reason why strychnine was selected. The other reference I got from the book from Dr. R.K. Mukherjee, who was a specialist in translating books from French authors. He also writes, strychnine offers beautiful cures of cramps, spasms are intense, muscular contraction are often painful. Next date of visit, 9th of September 2023, neck pain much better. And I repeated the same prescription because the pain was not absolutely gone, it was better. Then 3rd of November, it was 9th of September. Then 3rd of November, the son came to me. The patient did not come. The son came to me, told me that doctor, very recently there was slight increase in the neck pain. And neck pain was aggravated when bending forward, pressure. And one thing he told that even slight touch on the neck, she was not allowing any touch on the neck. So the important observation was over here, painful part is too tender to touch. That is soreness. This is called soreness. When the patient does not allow you to touch the part. It is so painful. And I asked the son, how is his mind? How is her mind? And he told me that, my mother is getting very irritable nowadays, very angry with the pain. So too angry. And physically, I got a chilliness in the patient. So I decided that the symptoms have changed. I need to change the prescription. And I prescribed Sulfur for this patient, just based on the irritation, chilliness, and the sensitiveness to touch. These 3 points actually guided me to prescribe Sulfur on 3rd of November. 5th of November, I got a report over telephone that she's much better, happy that her pain is much less now. And it has been proved, they thanked me that yes, with homeopathic medicines, acute pain can be controlled. 22nd of November, the son again came. The patient did not come, I think. Neck pain has recently again increased in the last 2 days. And it's relieved by wearing a belt. Earlier, she was not allowing to touch. Now she's better wearing a belt. Can eat and swallow food and can lie down. But that has to be very carefully done. 22nd of 11, I again prescribed strychnine pure. The same medicine, same potency I repeated. This is 7th of December. I got a video from a son. The patient's narrative, you can see. The voice is not audible. The patient is describing that pain in neck is much less, but there is soreness on the overlaying area. And you can see she can move her hand, she can wear a dress, she can move her head. She could not do when she came to me on the first day. But a soreness was there in the neck. Dr. Pata, sorry to interrupt you. If you have one more case, you have to I will move present fast. fast. Okay. Like, I'm moving 15, fast. So question and 27th, answer. next visit is a last visit so far from the patient, 27th of December. You can see the patient. She was much better when she came to my clinic on 27th of December. She came by herself to my clinic without any assistance, as she could commute comfortably.
Now the patient states, ভাইউনির মানে শীতে চড়াবে দেখবো চৌধুরী বন্ধ করুন শব্দের মাথা এখনো হচ্ছিল না গালটা ফুলান গালটা she can move her head very freely একটা ঘাটটা একটু ঘোরানো একটু ডান দিকে একটু ঘোরা আচ্ছা বাঁ দিকে হ্যাঁ বডিটা সরে থাকে হ্যাঁ অনেকটা অনেকটা ভালো করছে হ্যাঁ ডান দিকে বডিটা ফাইন হ্যাঁ সামনের দিকে সামনে ঝুঁকান তো মাথা থেকে এই বেশি হচ্ছিল না পিছনে যাচ্ছে পিছনে যাচ্ছে কিন্তু লাগছে লাগছে তাও নেক মুভমেন্ট অনেক ভালো আছে ঠিক আছে so this was the observation can move my head to side from side to side can bend forward can bend backward though backward bending is slightly painful but she's much better after the first visit and she thanked that yes homeopathic medicines can cure this pain can relieve this pain without any allopathic painkillers next prescription was placebo and it was proven that homeopathy works wonderfully without painkillers. And please add strychnine as a good antispasmodic. Normally we prescribe Rastrux. Why did I give Rastrux? Because already a local homeopath over there prescribed Rastrux and belladonna for this patient. So I did not go for those prescriptions. I prescribed straightly. I prescribed strychnine for this patient. Next remedy that I have thought, which might come, is semicifuga. Now these are some DD of pain and stiffness of neck from synthesis repertory. Arsenic album is very good for pathological cases, degenerative changes, but the restlessness was not present, so I did not give. Belladonna, stiff neck, very good remedy, but there should be a sudden onset and sudden decline of the pain. It was not present. Causticum is another very good remedy. Cicuta is a very good remedy for this stiffness of the neck. Gelsemium, dull, heavy pain in the back with muscular weakness. Calmia, very good neck pain remedy, neuralgic pain, which is radiating. Lysine or hydrophobinum. And Paris quadrifolia, very good remedy for cervical spondylitis. Rastoxicodendron and sarcolactic acid. This is also another very small remedy, but a very good remedy for these crampy pains, especially crampy pains after influenza with violent retching and prostration. So these are the DD I have given for you. You can keep these drugs in your mind while treating this sort of cases. Thank you. I'm moving to the second case because time is short. The second case is of acute erythema in an obstinate case of allergic contact dermatitis. I told you that these acute presentations are all gateway to a big case. So this was a allergic contact dermatitis. This case, this lady, she came to my clinic with big bunch of papers. She had been suffering from chronic allergic contact dermatitis. The suffering portion was in the fingers, itching and cracks in the fingers, and the face was red erythematous. And she had been suffering from allergic contact dermatitis since many years, and treatment was mostly allopathic medicines. And whenever she was taking allopathic medicine, it was coming down. When she was winning off the when she was taking off the medicines, there was a relapse every time. So she came to me on 6th of December, very recent case, 6th of December. Comorbidity, what are the other problems? Hypothyroidism, host of problems. Hypothyroidism, hypertension, vitamin B12 deficiency. Then there was slip disc with low back pain, gastritis, chronic liver disease. Over 30 years, she has been taking lots of allopathic medicines. I've seen in my experience that those who are taking lots of allopathic medicines, one after another, problem come to them. This is just a symptomatic presentation of this is not the actual picture of the patient. So this is allergic contact dermatitis. This is presented with redness of the skin, itching, swelling of the local portion, cracked skin, and sometimes the skin may be dry or blistered, watery. So this is allergic contact dermatitis due to some allergy. Observation over the discussion. I could find that the patient and her husband was very much allopathic minded. They came to me just, because somebody suggested. They were not at all, they were very doubtful about the recovery with homeopathic medicines. So what happened? I could not obtain any clear, dependable modality or sensation or concomitant to prescribe. On the first day, I just simply prescribed RTK urines, mother tincture, because I did not get any dependable symptoms. I just waited for some symptoms to come. Now, this was just this was on 6th of December. Okay.
Now on 10th of December, it was a Sunday, my holiday. Suddenly the husband came to me and he told me that, my wife is having severe burning on her face. This is the actual picture of the patient. Severe burning on the face. And with the burning, she could not sleep for the last 2 nights. There was a dryness, there was swelling of the facial skin, and there was intense itching of the facial skin. Only relief was by applying cold water or ice pack. This was the actual picture. You can find the redness of the skin, the swelling of the skin over here. This is a magnified picture. Skin is inflamed, swollen face with burning sensation. Very, very painful. Could not sleep for 2 days, 2 nights. So the same thing I'm telling you, what is the main problem? What is to be cured in the patient? The acute burning pain in the face, which is causing insomnia. That's the main challenge. This was a repertorization. I took 8 symptoms, and in the repertorization, AP smell came. AP smell came in the first, it covered 7 symptoms with 17 points. Then Rastux came with 6 symptoms with 15 points, Ledampal, lachesis. So it was a clear-cut case of AP smell. I prescribed AP smell and I asked them to report of any untoward symptoms. That was on 10th of December. Just note the date. AP smell, this is the Mathematica. You can go through the Borix Mathematica. Now, 18th of December, the patient came to me. This picture is even more scary. The patient is recovering. The skin has become very dry, and the skin was actually, peeling off, exfoliating, the peeling off. Now, in this phase, it's a very critical phase. The patient becomes very restless. The patient party becomes very restless, and they always insist that give some medicine so that it gets cleared up. And in this phase, you have to convince the patient that you have to wait. You have to wait. Otherwise, these patients will apply some steroid creams. I told her repeatedly, do not apply any steroid creams, do not take any steroids. Just apply coconut oil. This was on 18th of December. Prescription was placebo. And then this is the last day that she came to me on 10th of January. 10th of January 2024, she came to me and she came with a smiling face. Now you can see this face, just see this face, and now you see this face. It's totally clear, normal like before. And she couldn't believe that homeopathy can work so fast, so nicely. So this was a second case. Ideal homeopathic cure should be from inside to outside. It should come from within outward. That's the important thing. And new skin cells regenerate from inside, which replace the disease cell outside. If in this way the patient can be cured, you can be assured that these things will never recur. But with allopathy, what happens with the applying of the cream, they suppress and they go from just the opposite way of cure. So this was the second case, acute erythema. Okay, over to Bob. Yes, Dr. Bob. Okay, sorry. Okay, thank you, Dr. PARTHA. You did it on time. Excellent this time. Is there anyone on the floor who would like to ask any question? Please raise up your hand. Okay. We have Dr. Beatrice Gessner. Over to you, Dr. Beatrice. You can unmute yourself. Dr. Beatrice. Sorry, yes, I'm here now. Perhaps you could stop the screen, Dr. PARTHA, then we can see the faces of the participants. Sorry? You could stop your screen, your slides. Oh, okay. Okay. Yeah. Okay, better. Yes. So first of all, Dr. PARTHA, thank you so much for these impressive cases. Really very special cases, very well documented. And
a very special example how homeopathy can work in very difficult acute pathologies. So congratulations, really very impressive. And I already know that our Latin America group will like to have you with us again to explain more about your cases. Yes. I'm sure. So my question would be for the first case, that very interesting that remedy strychnine you prescribed. Yeah. You prescribed strychnine C200. Yeah. My question is, was it given on a daily basis every day? Yeah, normally I do what I do. I give strychnine in distilled water, and Yes. I take and I ask the patient to take daily. To take what? 3? I actually give strychnine in distilled water. I just Yes, I understand. prescribe this medicine in distilled water, and I ask the patient to take daily. To drink Every day. daily. Once or how often daily? Yeah, in this sort of cases, I ask normally BD or TID. Twice daily or thrice daily. Twice daily was the Twice daily prescription. or 3 times daily to have, that's interesting. Diluted and go on diluted, and you shake the bottle of the dilution of the remedy. You also shake the bottle. Yeah, I ask the patient, but I'm very sure that they sometimes fail to remember this instruction. Okay. So very interesting. Also the combination with hepasulfuris, going back to strychnine. And another point, Dr. PARTHA, many congratulations, because that's exactly, let's say, the topic we all are facing in our clinics. We have chronic diseases that show up with acute conditions. And how shall we manage? If we only take the acute picture, not touching the deeper level, it will not get into a cure. And that exactly was what Dr. Hahnemann also was trying to work out for 20 years. His last 20 years, he was working on that subject, because it's so difficult, and it is a real art to do that. Yeah. And another remedy, actually, I will share with all the people over here. I get a lot of cases of ankylosing spondylitis nowadays. Ankylosing spondylitis, that is a very severe case of arthritis, one of the most difficult type of arthritis. Another remedy, rare remedy I use in this cases is bambusa. Bambusa. Yeah, bambus. That's very good. Strychnine also Yes. helps me. The other remedy is bambusa also, in this sort of stiffness where the spine becomes very stiff like a bamboo. Yeah. Bambusa Yes. is a very rare remedy. When the conventional Yes. remedies fail, you can think of the strychnine, Bambusa. bambusa, sarcolactic For me, acid. it's new with strychnine. It's very interesting. So thank you very much, Dr. PARTHA. Yeah, thank you. Okay, anyone else? Yes. Dr. Prem, speak now. Dr. Prem have something to say. It's Dr. Prem Shah. Yeah, you can unmute yourself. Dr. Prem Shah. Dr. Rem Prasha. Yes, Thank you, Dr. Partha sir. Very nice presentation. Excellent session. Case is a very difficulty case. An acute case treats the just like chronic case. According to law of homeopathic science, a stiffness of neck is the right treat the remedy. Very kinds of remedy. Lacnanthus. Yeah. Lacnanthus remedy is a very good remedy. A stiffness of neck. Yes. Very thanks, Dr. Partha. Very thanks. According to miasmatic, role of the according to miasmatic, treats the patient. According to sore, psychotic, and syphilitic. According to role of miasmatic. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Dr. Ram.
Just to summarize today's acute cases, for the first case, Yes. carcinoma of the thyroid that has metastasized to the temporal skull. Dr. PARTHA has given strychnine and followed by Hepasap. Then for the other case, the second case, regarding the chronic contact dermatitis, Dr. Prata has prescribed urticurins and followed by Apis mellifica. So there's another person who likes to ask a question. He's Yes. all the way from America. Can I invite Dr. Marion Sosteno to Yes. speak Yes. now? Yes. Thanks, Dr. Golding. Thanks, Dr. Ganesh. Hello to everyone. Thanks for this excellent session, Dr. Prata. Thank you very much for the valuable information that you gave us. The acute case in a chronic patient is a great topic. So thanks for give us that information. And I have a question. In the first case, how was the evolution of the patient's basic diagnosis of thyroid cancer with your intervention with homeopathy? Sorry, can you just repeat the question once again? Yeah. How was the evolution of the patient in the basic diagnosis? How was the thyroid cancer going with the medication? Dr. Pater, the question is of Marian. I understood. The question is, you have been, I think so, you have been giving strychnine for the acute situation, and Dr. Marian is asking whether the chronic disease was also getting better. Well, is that right, Marian? Yes, it's right. Thanks, Yes, Beatrice. yes, yes. Okay. Yeah. No, actually, I'm not very sure till I conduct another MRI. Okay. But overall, the patient is feeling better. She can sleep because the pain is less and they're happy. Now, Yes. I'll just try to move into the deeper things. Okay, now I've got the confidence of the patient. The patient is confident about homeopathy. Now we can retake the case once again, and we can just try to generalize the case, and we can find some new remedies like CBCFG or any other abrotenum. Abrotenum is a very good remedy for metastatic carcinoma. Very good remedy. So this sort of remedies can come definitely over here. Yes. Thanks, Very good Dr. question. Pata, Interesting. Yes, thank you. Thanks to all Ifph team for these great conferences. Very Now, Okay. Okay, there's two persons who like to speak, and I will reserve Dr. Danesh to speak. yes, sir. And because I want him to say a lot of thanks, so I will let Dr. Hubert De Silva to say something. Over to you, Dr. Hubert. Thank you, Doctor, for calling me. Doctor, it was a very nice presentation and it was a very deep one. I just got a case of metastasis throughout the lungs and everywhere. It is a prostatic gland is affected and the bones are metastasis. So in such cases, a 56 years old man, just only he called me and sent his this medical report of MRI, PET scan. So, doctor, in such cases, you have treated many cases from your experience. How we can do in such cases immediate or how can I? What may be? What must be the pattern of that such treatment? You please give me an advice. Yeah, actually, what I do, the thing I have presented, that this sort of cases, I just, I follow Dr. Barnett's advice. If you go through Dr. Barnett's writing, you remember, he told in one place that our treatment should be in a step ladder pattern. We have to solve one portion, then we have to ascend another step. Then by this way, we have to, in this case, I have solved this acute pain with which the patient presented. Now we have to take another, we have to retake the case and we have to see what is the totality, and we have to, in these sort of cases, I think
some sort of pathological prescriptions also need to be done, like symphytum. Very recently, I got a case of aminoblastoma over here. It's a very complicated case. A big tumor over here, amyloblastoma, as well as there was another tumor in the cerebropontine angle. There were two tumors in that patient. So in that patient, the main thing was pain, and there was a discharge from the amyloblastoma. The discharge was falling inside the mouth. So I started with mark salt because I have to relieve that particular discharge. After that discharge is stopped, I have to retake the case once again. I have to see what is the next remedy coming. Then I have to go. So this is the approach of Dr. Barnett. I've found from his practice that he used to solve a lot of these difficult cases one after another, step ladder pattern. And I remember in bone tumor cases, I give symphytum as an associate, Hecla lava sometimes as an associate. Sometimes I give thiocinaminum, all in 3x or in these potencies, along with the constitutional remedy. So I think the Barnett's approach is the best approach in these cases, step ladder pattern, one after another. Thank you, sir. I want to ask which potency you used in the epismal case, that last burning of the 30. How often you had given? 30 I gave directly. I gave dilution. I didn't give I didn't give in distilled water because it was a very severe burning. So I asked the patient to take 10 drops BD, 10 drops BD in this way. Thank you, doctor. Thank you. Thank you. Thank you very much. Great. Thank you. Okay. Yes. Yes, sir. It's really a very good session from you, and both the cases are really excellent. And you have shown the beauty of homeopathy in managing such situation. Usually, patients come to our clinic actively or at the time of crisis when there is no possibility of continuing medication in the other side of the other system, and we have to manage those acute situations first, as you rightly pointed out in this case. And as you told, just what you see in front of you, you need to be treated first. And then you can go to the depth of the case as you advise to Dr. Hibbert. This is what we used to do in our clinic. And thereby, if the person is able to treat the patient at the bedside with the first remedy itself, definitely the patient will stick with the homeopathy, and then we will get the we can go to the deeper layer of the patient, and then we can able to cure the patient. Even in advancedly, as you have shown that advanced pathologically cases, just like brain tumor, in your earlier presentations, you have shown that those situations also managed with the homeopathic medicines. And we are really happy to have such sessions from you in this platform, because this is a thing that really motivates all the homeopaths in and around the world. And not only that, we can we never thought that you have given strychnine for such situation, because everybody was thinking of some other acute medicine for that time, because sudden pain, severe pain, usually people think of all the medicine you mentioned, but never thought that strychnine has a wonderful effect on that patient's life. And at that time, and you have even given Hepasol as a temporary remedy, and then you come back to your original strychnine, and that really give the patient relief. So this is your not only the knowledge, but your experience also is the reason that brings the patient back to health for some more time. I think that the patient will not stick away to other system. She will stick to homeopathy itself till her life. This is what we have experienced in our early days. What's your opinion on that, sir? Yeah. This is the way. Actually, we have to, present this sort of cases more and more. I like Dr. Hubert to be present
because I know that he's also a very good prescriber and he asks very intelligent questions. So this sort of cases should be presented, I feel. So I try to present these cases, and I'm really indebted to my patients that they are allowing me to take the videos, to take the pictures. I'm really, really indebted to them. If they do not allow, then I wouldn't be able to show these cases. So this sort of cases, yeah, cancer cases are on the rise and they are coming to us. They are getting frustrated. Diabetes cases are coming to us. They are getting frustrated with allopathic medicines. So we have got a huge, immense scope nowadays. But I think only we have to make a database. That is a very important thing. We have to make a database. Exactly. So, is there any last minute question before Dr. Danesh close the case for the Malayalam session? Yes, everybody has completed, sir. We can go ahead to vote of thanks. We can invite Dr. I have one Pankaj, question. Dr. Pankaj Parthan to say vote of thanks to this session. Okay. Doctor. Yes, thank you, sir. It's my first session, and it was very good experience with Parth Chakraborty sir and all of you. In future, I will also want to participate with my cases, and this is my first experience, but very nice experience, and I would like to be with you regularly. I am very thankful to IIHP for running this session from such a long time without any even 1 day's break, and it was very good organized, and I have read various subjects and all the practitioners and experienced persons from all over the world. It's a good platform to promote homeopathy at across the globe. And I am from Akola, a very small city in Maharashtra state of India, and practicing here since last 15 years in homeopathy, classical and predictive homeopathy. And it was very nice to learn from you all people. Thank you. Those who want to watch the previous editions of our presentation, you can just visit Ifph Homeopathy in YouTube so that you can get the previous videos, almost all videos nowadays. So please search and watch again. Yeah. Thank you, sir. So this is the end of the 1,237 day of uninterrupted daily webinar. So thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you. Good night. Good night. We invite all of you to the same presentation from another doctor tomorrow at the same time, 8 p.m. Tomorrow. Okay. Welcome all. It is over to Dr. Mariamma John for our Malayalam session. Thank you, sir. Thank you very much. It's supposed to be nearly midnight in Malaysia, but we are still very, very awake because of your interesting session. Thank you very much, Dr. Pata. And thank you, Dr. Hubert, and thank you all the way from Germany, Dr. Beatrice, and America. Vielen Dank, Problem. Thank you. Vielen Dank. And Dr. all here today, Dr. Panka, Dr. Sujio, Dr. Mariamma. Thank you very much, everybody. And Dr. Ram, it must be very cold over there. Okay, sir. Okay, sir. Bye, sir. Good.
താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിന്റെ 1237 ദിവസമായ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചികിത്സാനുഭവം പങ്കിടുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനും IFPHന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും മീഡിയ സെൽ ചെയർമാനുമായ യഹിയ പറക്കവട്ടി ഡോക്ടറാണ്. നമുക്കെല്ലാം പരിചിതനായ യഹിയ ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്ദി. യഹിയ ഡോക്ടർ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല വിജ്ഞാനപ്രദമായ ക്ലാസ് പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 30 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവമാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. ഡോക്ടർ ഇഹിയാസ് വെൽനസ് ക്ലിനിക് ആലുവയിലും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരത്തുമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ IHMയുടെ ടീച്ചിങ് ഫാക്കൽറ്റിയും കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ യഹിയ ഡോക്ടറെ ഈ സൂമിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. കുറെ അധികം ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ സൂമൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ മാസങ്ങളായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും യാത്ര കൂടുതലാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല. ഇന്നലെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് വീണ്ടും ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 6:30-7 മണിയായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നു, ഇന്നൊരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് റീസെൻ്റായിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും പാളയത്തെ ക്ലിനിക്കിലാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓൺ ദ വേ ആണ് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇത് വിളിച്ച് പറയുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനത് PPT ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി ഇടുമായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ഫയലുകൾ ഹ്യൂബർ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂബർ ഡോക്ടറെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാൻ ഏതാണ്ട് 10-ൽ പരം ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തപ്പി നോക്കിയ ഒരു ക്ലാസ് പോലും കാണില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും അത് വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും ഉണ്ട്. ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു തടസ്സമാകത്തില്ല. ഇന്നലെ വളരെ ബിറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മനോജിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഞാൻ 2-3 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഡോക്ടർ മനോജ് തന്നെ, നമ്മുടെ കണ്ണൂർ നിന്നുള്ള മനോജ് തന്നെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രബലമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്മിൻ, അത് ഇവർ 2 പേരും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരാണ്, അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിൻ PhD നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഫോറത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കാരണം എന്ത് മോശമായ അനുഭവമാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈഗോ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ IFPHന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പലപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവഴി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാതകം. അതൊരു പാവമായിട്ടാണ് പല മേഖലയിലുള്ളവരും മറ്റ് ഡോക്ടർമാരും കാണുന്നതെന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ആ ഒരു അനുഭവം നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണ്ട. നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൗത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കുറേ അധികം പേര് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്.
കാരണം നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പേരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനപ്പോൾ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അക്കനൈറ്റ്, ബെൽഡോണ, ബ്രയോണിയ, ജെൽസിം എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുമോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോലും നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നിക്ഷ എഴുതുക ആ മരുന്ന്. കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഈ ഗ്രീസില് ജോർജ് വിദോൾക്കാസ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയാണ് വിദോൾക്കാസ് അക്കാഡമി ഗ്രീസിലെ. അദ്ദേഹം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരെയും അതായത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി എന്താണ്, അതിന്റെ ഫിലോസഫി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ലോകരെ അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഹോമിയോപ്പതി ലോകത്ത് വളരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അക്കനൈറ്റ് ബെൽഡോണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ അവരെല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കും, കുടിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുവാട്ടെ, അപ്പൊ ഏതായാലും മരുന്നുകളുടെ പേര് ആരെങ്കിലും കേട്ടെന്നോ പഠിച്ചെന്നോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ആരും ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിയും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ശരിയാവുകയുമില്ല. അതാണ് സത്യം. കാരണം ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഹോമിയോപ്പതി വളരണമെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തണം. അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അത് വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും. കാരണം സാമ്പാറിന്റെ ഇപ്പം ഒരു അവിയൽ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്, വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് കറിയാവോ? അപ്പൊ അത് വിദ്യ അറിയാവുന്നവർ, വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവര്, കൈപ്പുണ്യമുള്ളവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുളകും മല്ലിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറിയാവുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഏതായാലും നമ്മളെക്കുറിച്ചുണ്ട്. അത് ആദ്യമേ ആമുഖമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേസുകളിലേക്ക് കയറാം. ആദ്യമായിട്ട്, കാരണം വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 3-4 കേസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതില് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൂടുതലും സർജിക്കൽ കേസുകളാണ് എൻ്റെ താല്പര്യത്തിൽ വരുന്ന വിഷയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 75 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കേസാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പോളിസിസ്റ്റൈറ്റിസ് ആണ്. ഇവിടെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 75 വയസ്സുണ്ട്. അദ്ദേഹം പഴയ ഒരു ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കറാണ്. റിട്ടയർ ആണ്. ഡോക്ടർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വലുതാക്കണോ? കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കിക്കോളൂ. ഇത്രേ വലുതാവും, മാക്സിമം ആണ്. ഓക്കെ. അതില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ CT സ്കാൻ കാണാം. അതിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കട്ടെ. വയറുവേദനയായിട്ട് ക്ലിനിക്കിലെ വയറുവേദനയായിട്ട് വന്നതാണ്. 3 മാസമായി ഈ വയറുവേദന തുടങ്ങി. 3 months ആയി. അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അദ്ദേഹം. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മകളുണ്ട്, മരുമകനുണ്ട്, രണ്ടുപേരോട് പിടിച്ചാണ് ആലുവയിലെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ ചുമയുണ്ട് ആ സമയത്ത്, ഓക്കാനും ഛർദിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വയറ് 2 കൈയും ചേർത്ത് വയറ്റിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇത് അനങ്ങാതെ, വയറനങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന് വേദനയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പോളിലിത്യാസിസ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്, അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ച്, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ച്, ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡോക്ടറെ. Yes. The gallbladder is partially distended and shows a large subtle hyperdense calculus. Mild mucosal hyper enhancement and wall thickening noted in the gallbladder with adjacent pericholecystic fat stranding. Small, tiny, suspicious defect in mucosal enhancement noted in the fundal aspect of gallbladder with an adjacent peripherally enhancing collection extending superiorly along the anterolateral aspect of the liver. Likely acute calculus cholecystitis with a suspicious small fundal perforation and
adjacent small localized collection. അപ്പൊ ഇത് ഗോൾ ബ്ലാഡർ പെർഫറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ബൈല് ലീക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജറി വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റുകാര് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഈ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ല. അപ്പം തൽക്കാലം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തു ചെയ്യും? എ വെരി സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ. പെർഫറേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ BP ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 80/60. അദ്ദേഹം ഈ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ടെൽമ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അതിനുള്ള അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെൽമ രാവിലെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് BP കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. 70/60 ആണ് BP. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ. കാരണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾ തിരിച്ചു വരില്ല. എന്തു ചെയ്യും? ഈ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസാണോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ചലഞ്ച് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ചലഞ്ച് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുമാണ്. അപ്പം ചലഞ്ച് എടുക്കാത്തവരാരും നല്ല പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയിട്ടുമില്ല. വെറും ചുമ, പനി, ജലദോഷം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ വയ്യ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സർജറി ചെയ്യാൻ വയ്യ. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ ജീവിക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഈ ഒരു മൊഡാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വയറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വയർ അനങ്ങാതെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് മനസ്സിൽ വരുന്നെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനൊരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യെസ്, റസീന മുഹമ്മദ് ടു എവരി വൺ. ബ്രയോണിയ, വെരി ഗുഡ്. എത്ര പേര് ബ്രയോണിയ ചിന്തിച്ചു? ഏറിയ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ചിന്തിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ബ്രയോണിയ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മൊഡാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബ്രയോണിയ തന്നെയാണ് മരുന്ന് വരുന്നത്. രോഹിത് കുമാർ, എവരി വൺ, യെസ്, ബ്രയോണിയ. ബ്രയോണിയ 200 ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ആ കേസിന്, മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രയോണിയ 200 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. TDS 3 നേരം വെച്ച് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. 10 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യമേ 30-ാം തീയതി വന്നു, പിന്നെ 9-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. കേസ് ഷീറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ കേസ് ഷീറ്റ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 9-ാം തീയതി പിന്നെയും വന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ BP നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും 70/60. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഒരു ഹൈപ്പോവോളീമിക് ഷോക്കിലേക്ക് വല്ലതും ആണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉദിക്കുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ആക്സിഡന്റ്, ഹി ഈസ് അണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ. ഇതിനകത്തൊരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പോകാമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ ടെൽമ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. നോ, ടെൽമ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു BPക്ക് അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ കഴിക്കുകയാണ്. ടെൽമ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഓൾറെഡി 80/60 ഉള്ളൂ BP. ഈ സമയത്ത് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡ്രഗ് കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? ടെൽമ നിർത്തി. 20-ാം തീയതി ഇന്ന് അദ്ദേഹം വന്നു.
BP 110/70. BP 110/70 നോർമലായി. അദ്ദേഹം ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഉറക്കമുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാണ് വന്നത്. മരുമകൻ ഇന്ന് കൂടെ സണ്ണിലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെറിയ വേദന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഫാറ്റി ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ലിവർ ഒരു കാരണവശാലും ബൈൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കൊഴുപ്പുള്ള സാധനം, ഓയിലി സാധനം ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഫില്ലാകും, വീണ്ടും പെർഫറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലീക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പിന്നെ കഞ്ഞി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടിരിക്കുക. അത് ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സും അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസും കഞ്ഞി മാത്രമാണ്, പോറിച്ച്. ഇന്ന് ഞാൻ കാലിക്കാർബിലേക്ക് മാറി. ബ്രയോണിയയുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു മൊഡാലിറ്റി മാറിയത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള കാലിക്കാർബ് കൊടുത്തു. ഇന്ന് വിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അക്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ്. ഇതൊരു അക്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പെർഫറേഷൻ കേസ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെർഫറേഷൻ കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അതിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഇനിയും ഒരു 3 മാസമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ചെറിയ പെർഫറേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഹീലാവും, ഈവൻ വിത്തൗട്ട് സർജറി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം എപ്പോഴും അവർ ബോഡി ഈസ് മോർ ഇന്റലിജന്റ് ദാൻ മെഡിസിൻ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബോഡി തന്നെ ജനറൽ കറക്ഷൻ നടത്തുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നത്. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ സഹായകമാകുക തന്നെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ്, ലേഡി ഓഫ് 36 years, ഒരു അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ ആണ്. PRS ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, PRS ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ. യെസ് അത് അതല്ല ഇത് തന്നെ, ഇത് ഹംസയുടെ കേസ് തന്നെയാണ്. മറ്റോ PRS ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു സ്കാൻ പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ സ്കാൻ എടുത്ത അതല്ല അതിന്റെ സ്കാൻ ഉണ്ട്. മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ. അല്ല അത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് ഇത് താഴോട്ടാ വന്നത്. മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ. അതല്ല നോ, മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ. മുകളിലോട്ട് ഇത്രയാണ് ഡോക്ടർ. PRS ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സ്കാൻ ഉണ്ട്. ഒരു ലേഡിയാണ്, 36 വയസ്സുള്ള ലേഡി. PRS ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ജനുവരി 11-ാം തീയതി ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ, ആ വയറുവേദന പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വയറുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ പിന്നെ വൊമിറ്റിങ്. DDRC അതല്ല പോട്ടെ. PRS ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആണ്. അത് ബ്ലഡ് പിക്ചർ ആണ്, അതിന്റെ സ്കാൻ പിക്ചർ ഉണ്ട്. പോട്ടെ. ഒരു CT സ്കാൻ റിപ്പോർട്ടും അൾട്രാസൗണ്ടും ഉണ്ട്. അതിരിക്കട്ടെ. അതൊന്ന് വലുതാക്കി. അതെ അത് കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഈ PRS ഹോസ്പിറ്റലില് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും മദറും കൂടി പൊക്കിയെടുത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു.
ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പിന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു ബോധം കെട്ട് വീണു. നേരെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു. വയറുവേദന ആയതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അവർ അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തു, CT സ്കാൻ എടുത്തു, ബ്ലഡ് റുട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ, മറ്റ് കുറേ അധികം ടെസ്റ്റ്. ആ റിസൾട്ട് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ ആയതുകൊണ്ട് അവര് ഇത് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയറുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവര് പിന്നെ ഈ പെൽവിക് റീജിയനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ, ഏതാണ്ട് 28 mm ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അവര് ഉടനെ തന്നെ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി സസ്പെക്ട് ചെയ്തു. അവര് അതുപോലെ തന്നെ CA-125 നോക്കി, എന്തെങ്കിലും മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആണോ നോക്കി. മീസെന്റിക് ലിംഫ് നോഡ്സ് എല്ലാം എൻലാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ കാണാം. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം അവർ പറയുന്നുണ്ട്, diffuse mesenteric fat stranding in right iliac fossa, right sides of the pelvic cavity and ileocecal region with lower omental haziness. Multiple mesenteric nodes in the left iliac fossa and lower abdomen. Mildly prominent free fluid ileal loops in right iliac fossa up to 28 mm ileus. Minimal free fluid in pelvis. Small hyperdense lesion in right ovarian region. Hemorrhagic ovarian cyst downtown. അതെ, Hemorrhagic അപ്പൊ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ CA-125 അപ്പൊ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു. എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കുന്നു. C റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ നോക്കി, ഏതാണ്ട് 50, അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് പിക്ചറിൽ ഏതാണ്ട് 55.3 ആണ് വാല്യൂ. 55.3. ബീറ്റ HCG <2.1 ആണ്. പ്രഗ്നന്റ് അല്ല. യൂറിൻ റുട്ടീന് എല്ലാം വിതിൻ നോർമൽ ലിമിറ്റ്സ്. യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. CA-125 34.2. അപ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ 35 ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. CA-125. ESR എലവേറ്റഡ് ആണ്, 41 ഉണ്ട്. WBC കൗൺസിൽ 10,000 and 290. അപ്പൊ അവിടെ റേഞ്ച് 4,000 to 10,000 പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ബോർഡർ ലൈൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം എലവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഹെമറേജിക് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ്. അപ്പൊ ഈ കേസ് രാത്രിയിൽ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ സർജൻ വന്നിട്ട് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ, ലാപ്രോട്ടമി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർജൻ വരട്ടെ, ICUയിൽ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ മദർ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് യഹിയ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം. രാവിലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്നെ വിളിക്കുക. രാവിലെ എന്നെ ഈ മദർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ വയറുവേദനയായിരുന്നു, കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഇത് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെ കാണാമല്ലോ? കാണാം. അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഏതായാലും വീട്ടിൽ വന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ന പോലെയാണ്. സ്കാൻ പിക്കർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരട്ടെ, വന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാറേ, ഞാൻ കൊച്ചിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത്രയും ഈ ഒരു സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എന്തുദ്ദേശിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്? കാരണം ഇതൊരു അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ ആണ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് സർജറി വേണ്ട കേസാണല്ലോ, ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, ഇത്രയും ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ പെൽവിസിൽ കിടക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ പിന്നെ ഒരു 5 മാസം മുമ്പ് മോളുടെ
പല്ലിലൊരു ഉപ്പിലിസ്, അതായത് വലിയൊരു കൊമള, ഒരു ചിരട്ട കമത്ത് വെച്ച് ഒരു കൊമള വന്ന്. അത് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സർജറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ കൊച്ചു പണ്ട് മുതലേ ഹോമിയോപ്പതി കഴിക്കൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു, സൈലീഷ വണ്ണം കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അത് പൊട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അത് പൊട്ടി, കംപ്ലീറ്റ് പസ് യൂസ് ചെയ്ത് പോയി. ആ കൊച്ച് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഫുൾ റിക്കവറിയാ. ഒരു പല്ലും സർജറിയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഉപ്പിലിസ് ഈ കുട്ടിയുടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ അനുഭവം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എല്ലാം നമ്മളിവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷന് ഈ കൊച്ചിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്ലിനിക്ക് വന്നിരിക്കുക. നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഇനി വീണ്ടും കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ബ്രയോണിയ വണ്ണം കൊടുത്തത്, അതായത് സിറസ് ക്യാവിറ്റി, അക്യുമുലേഷൻ ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഈ പെരിറ്റോണിയം, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വയറുവേദന അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തൊടുന്നിടത്തെല്ലാം വയറുവേദന. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ സിവിയർ പെയിനാ പറഞ്ഞത്. ഈ മീസെൻട്രിക് ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവർലുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. വയറുവേദന എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, പല വശത്തായിട്ട് വയറുവേദന വരും. അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിംഫ് നോഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് കാണും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മൊഡാലിറ്റി വെച്ചിട്ടും ഈ സിറസ് ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സോർഷന്റെ ഒരു സാധ്യത വെച്ചിട്ടും ബ്രയോണിയ വണ്ണം പ്ലസ്സിങ്ങിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എവരി 2 hourly. ഞാൻ പ്ലസ്സിങ്ങിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 4-5 നമ്പർ 20 പിൽസ് ആണ്. ഒരു 5 ഗുളിക 1 ounce വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം 2 മണിക്കൂറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി. അപ്പം അതിനകത്ത് ആ സ്കാൻ പിക്ചർ ഇലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അറിയാവോ എത്ര പേർക്ക് ഇലിയസ് എന്താ കണ്ടീഷൻ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനത് ഒന്ന് അറിവിലേക്ക് പറയാം. ILEUS, മെക്കോണിയം ഇലിയസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേഴ്സ്, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ആഹാരം ഒന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. refers to the intolerance of oral intake due to inhibition of the gastrointestinal propulsion without signs of mechanical obstruction. തടസ്സം ഉണ്ടോ, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ ഒരു സാധനവും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവില്ല. ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റേജ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? The diagnosis is often associated with surgery, medication, trauma, peritonitis or severe illness. അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അബ്ഡോമിനൽ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേഗ്നൻസിയാണ്. ഒന്നും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാതെ സ്റ്റേഗ്നന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഇലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബ്രയോണിയ വണ്ണം കൊടുക്കുക. ബ്രയോണിയ വണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന്, അതായത് ഈ ജനുവരി 11 ഈ കേസ് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്കാൻ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ ഇന്ന് DDRCയിലെ സ്കാൻ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേ. DDRCയിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ്. അതല്ല അടുത്തത് പോട്ടെ. അടുത്ത റെഡ് കളറാണ്. അടുത്തത് യെസ് അത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു, ഒന്ന് വായിച്ചേ ഹിബ ഡോക്ടറെ. കൺക്ലൂഷൻ ആണോ? കോംപ്ലക്സ് റൈറ്റ് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റ്, ഹെമറേജിക്, endometriotic cyst, inflamed appendix not seen in right iliac fossa, no collection, mass seen. No collection or mass. ഈ 28 mm ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് കണ്ടില്ല. നോ കളക്ഷൻ ഓർ നോ മാസ്. മീസെൻട്രിക് ലിംഫിനോട് ഒന്നും കാണാനില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ദിവസമായി? 11-ാം തീയതി വന്നാണ്, ഇന്ന് 20 അപ്പൊ ബ്രയോണിയ വണ്ണമിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ. എന്നിട്ട് ഇന്ന് C റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ബ്ലഡ് പിക്ചറും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഹിബ ഡോക്ടറെ.
സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീന് ഈ 55 നേരെ 7 ആയി. ഇന്നത്തെ ബ്ലഡ് പിക്ചറിൽ സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ 7 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഈ DDRCയിലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടാണ് ബ്ലഡ് പിക്ചർ. ESR ഇനിയും കുറയാനുണ്ട്. ESR 7. സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ 7 നേരത്തെ 55 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ആ കുട്ടി എല്ലാ ആഹാരവും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹാപ്പി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഹെമറേജിക് സിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കിനി മാനേജ് ചെയ്യണം. അത് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. ആ സിസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ സമയം എടുത്തെന്നിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഇനി സമയം കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രയോണിയ മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. 1 ആണ് കൊടുത്തത്. പ്ലസ്സിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തത് എവരി 2 hourly. ഇതാണ് ഒരു അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ്. ആ ലേഡിയുടെ ഫോട്ടോസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹിബ ഡോക്ടറെ. ഒരു എക്സിമയാണ്, ഒരു ആ കാല്, അതെ, ഇതൊരു ക്രോണിക് എക്സിമ കേസാണ്. ഇവർ ആസ്മാറ്റിക് ആയിരുന്നു. അത് കാലൊന്ന് കാണിച്ച്, കാലിന്റെ ഫോട്ടോ കൂടി കാണിച്ച്. ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ദേഹം മുഴുവൻ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. കൈ മാത്രമല്ല, ഈ മുഖം വരെയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോ പൊട്ടി ഒലിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. നേരത്തെ ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറിയ ശേഷം ഈ എക്സിമ വന്നതാണ്. എക്സിമ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാനിത് ഒന്നര വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. 1.5 വർഷമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണിത്. 54 വയസ്സുള്ള ലേഡിയാണ്. വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രോങ്കിലാസ്മ സിൻസ് 10 years. ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതിന് ഗ്രാഫൈറ്റിസ് 200 ആണ് ആദ്യമേ കൊടുത്തത്. ഗ്രാഫൈറ്റിസ് 200 ഞാൻ സിംഗിൾ ഡോസ്, അതായത് നമ്പർ 20 പിൽസ്, 2 മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസ്, ഗ്രാഫൈറ്റിസ് സൾഫറൊക്കെ പിൽസ് മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 2 ഗുളി എടുത്തിട്ട് അല്പം പൗഡറിൽ ചാലിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവറി വരാത്തതുകൊണ്ട് സൾഫർ 03 ഇതുപോലെ തന്നെ 2 പൗഡർ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പിക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുമോ? അവർക്ക് ഈ എക്സിമ കംപ്ലീറ്റ് കുറയുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്ക് തൈറോയിഡ് നൊഡ്യൂലാർ ഗോയിറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്സസ്, ഇതൊരു ആപ്സസ് അബൌട്ട് ടു ബേസ്റ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്സസ് അതൊക്കെ വന്നു. അത് അവിടുത്തെ ലിംഫിനോട് വലുതായിട്ട് അത് ആപ്സസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും വലുതായി വന്നിട്ട് ചുമന്ന് ശരിക്കും പരുവന്ന് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതായി, ഒരു വക വിഴുങ്ങാൻ പറ്റാതായി, നാക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊള സംസാരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത്ര സീരിയസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയി. അപ്പം എന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, സീനിയർ ഡോക്ടറാണ്. പറഞ്ഞു, ഇതെന്തോ ക്യാൻസർ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ, നമ്മളിത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണോ, ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് വിടുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് വിട്ടാലേ അവർ പോവില്ല. കാരണം അവർ കുറേ വർഷം കൊണ്ട് പല അവരുടെ ഫാമിലിക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് റിസൾട്ട് ഉള്ളവരാണ്. അവർ ഹോമിയോപ്പതി ഫാമിലിയിൽ വേറെയും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അവർ പോവില്ല ഡോക്ടറെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ എല്ലാ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും വരും. ഈ ആപ്സസ് വന്ന് പൊട്ടാറായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കും ചെറിയൊരു സംശയം വന്നു, ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കണോ. ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്താൻ വിട്ടു, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടു. ഒരു FNAC എടുക്കാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഇത് FNAC സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് FNAC എടുക്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വെറും ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷനാണ്, ഇത് ഒരു ആപ്സസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് FNAC എടുക്കണ്ട ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനമായി. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് കണ്ടീഷൻ ആപ്സസ് ആണെന്ന് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ഫോട്ടോസ് കൂടി കാണിക്കൂ. ഇത് ഒരു വശം വന്ന് പൊട്ടി
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വശം വന്നു. അതാണ് 2 വശം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു വശം വന്നത് ഹീൽ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് 90% ഹീൽ ചെയ്ത് ചെറിയ സ്കാർ മാത്രം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അല്പം കൂടി അതൊരു ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ. ഇത് അടുത്ത വശമാണ്. ഈ ഗോയിറ്റർ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഫോട്ടോസ് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 4 ഫോട്ടോ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് 2 വശവും ഇപ്പൊ സ്കാർ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. എനിവേ ഈ എക്സിമ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി, കംപ്ലീറ്റ് എക്സിമ മാറി. ഈ പിന്നെ ഈ ആപ്സസ് ഫോം ചെയ്തു. ഈ ആപ്സസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യമേ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു, അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് ഹീലായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആപ്സസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു, അതും ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ സൈലീഷ്യ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ടാരന്റുല കൊടുക്കും. ടാരന്റുല ക്യൂബൻസിസ് 200. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇത് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടുമെന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 3-ാം ദിവസം അത് പൊട്ടി ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവര് ഫുള്ള് അവർ പ്രസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതാണ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കേസ്, ഈ എക്സിമ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഗോയിറ്ററും വന്നു, ഈ ആപ്സസും വന്നു. ഇതൊരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണോ അതോ ഒരു നെഗറ്റീവ് കേസ് ആണോ? നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അത് ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, കാരണം ഇനിയും കേസുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസുകളിലേക്ക് പോവാം. ഓപ്പൺ ആക്കുക, മൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് കേസുകളാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന കേസുകളാണ്. നമ്മളെ വിട്ട് പോകത്തുമില്ല, എന്നാൽ രോഗം കുറയത്തുമില്ല. നമ്മൾ മരുന്ന് മാറിയിരിക്കും. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് പറയൂ സാറേ. ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. ഇതുപോലെയുള്ള ചങ്കുറ്റുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാര് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ടാകണം, എങ്കിലേ ഹോമിയോപ്പതി നന്നാവുള്ളൂ. നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സിസ്റ്റം ഒരു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഓൾസോ നൗഡേയ്സ് ദർ ഈസ് എ ബിഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ. എന്നാൽ ഈ ചലഞ്ചിങ് കേസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേരുണ്ടാകൂ, അല്ലെങ്കിൽ പേരുണ്ടാകുകയില്ല. എന്നാലും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബിലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ കേസ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയുമെന്നുള്ളത് ഒരു 100% ഉറപ്പാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് കെറിങ്സ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്റേണൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. അപ്പം അത് വെളിയിലോട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പസും ഈ ടോക്സിൻസ് എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന അതങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോക്കോളും. ഇപ്പം അത് നമുക്കൊരു 100% വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അനുമാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അനുമാനം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 കേസും ഡോക്ടർ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേസുകൾ വന്നാൽ പേടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഞാൻ പലപ്പോഴും അക്യൂട്ട് അബ്ഡോമൻ വന്നിട്ട് പല അപ്പൻഡിസൈറ്റിസും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈഫോയിഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള പല കേസുകളും എനിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വാൾവ് ബ്ലോക്ക് ആയതും അതും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ചത്തുപോയി, ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചത്തുപോ എന്ന് പറയുന്ന പല കേസുകളും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആകുമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇതേവരെ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആകാതെ 90-95 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. 30 വർഷം മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, ഡോക്ടർക്കുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും ചങ്കൂറ്റമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ആശീർവദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സാറിനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ദിവസമായി സാറിനെ കണ്ടിട്ട്. സാറ് കുറച്ചുകൂടി ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി പ്ലസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു സാർ. അതിന് കാരണം ഞാൻ പല ഇതുകളും ചെയ്യാറുണ്ട്, പല ടെക്നിക്കുകളും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ വേറപ്പൻ സാറിനറിയാം.
അതുപോലെ തന്നെ പല ക്ലാസ്സുകളും സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളെ, മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളെ, അങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട്. പല പല വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഞാൻ അപ്പിയർ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കളറൊന്നും പൂശിയതല്ല കേട്ടോ. എണ്ണ വെച്ച എനിക്ക് ജലദോഷം കൂടും, അതുകൊണ്ട് വെക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ശകലം എണ്ണ വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുളിച്ചു, അന്നേരം എൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് മാറി. പിന്നെ എന്നും ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഷേവ് ചെയ്തു. വേറെ ഒരു 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നാളെ അതേപടി നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലുത്. അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് പോകും. അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ പോട്ടെ, ആൾക്കാർ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും. ഇനി 46 മിനിറ്റായി. ഇനി ഒരു 46 ആകുമ്പം 16 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. വേറുള്ളവർക്കൂടെ സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും സാറിന്റെ ആ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ആ ധൈര്യത്തിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു എങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടൂ സാറേ, എങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാർ അത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ഇതിനു മുമ്പും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സാർ. ഈ PRS ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് നാളെ സർജറി വെച്ച കേസ് ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു പെയിന്ററാണ്, ഞാനിത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പെയിന്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, ഡോക്ടറെ ഞാൻ സർജറി ചെയ്യാൻ പോവാൻ, നാളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി 3 മാസം പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല, ലാഡർ വെച്ച് എനിക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ വീട് പട്ടിണിയായി പോകും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ എന്ന് എൻ്റെ ചോദിക്കുക. ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സർജറി ഒരാഴ്ച ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒരാഴ്ച ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പം തന്നെ അവിടെ പേര് വെട്ടി എനിക്ക് വന്നു. ഞാന് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരു 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ റിക്കവറിയിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ആ പേരുക്കട ഭാഗത്ത് ആർക്കെങ്കിലും വയറുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് നേരെ പാളയത്തെ ക്ലിനിക്ക് പോകാൻ പറയും. ഇപ്പോഴും സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളാണ്. എനിക്കൊരു വേറെ ആ പേഷ്യന്റിനെയും കൂടെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സാറിന് തന്നല്ലോ, അവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. യെസ് സർ, താങ്ക് യു സർ. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ആമീൻ പറയും. അതെ, ഹോമിയോപ്പതി ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഡിസൈൻ. നമ്മളാണല്ലോ ഏറ്റവും മോഡേൺ. കാര്യം അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണല്ലോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു മോഡേൺ ഇല്ല. അപ്പൊ വരണം. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ മാറുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ഫോർ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്ദി വെൽക്കം സാറ്. ഇനി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹലോ ഡോക്ടർ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ പെർഫറേഷൻ്റെ ഒരു കേസ്, അതിലൊരു ചാൻസ് ഞാൻ പറയാണ്. അതിൽ പെർഫറേഷൻ വന്ന് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഡോക്ടർ എന്തായിരുന്നു അതിനുണ്ടാകാൻ സാധ്യത? അതാണല്ലോ, പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഇത് വീണ് കിട്ടിയൊരു കേസാണ്. കാരണം അലോപ്പതിക്കാർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂല. അതായത് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് കൈവെക്കാഞ്ഞ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകാർ വിട്ടേക്കുവോ? അതായത് അത് റിസ്കിയാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്ന് ആ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കാം, കുറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടത്. ഈ പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഈ പിന്നെ പെൽവീസിൽ ഏതാണ്ട് 28 mm ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉള്ളത് പോലും നമ്മുടെ ബ്രയോണിയ 1 ml അബ്സോർവ് ചെയ്തെങ്കിൽ
ഈ ടൈപ്പ് കേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് ഈ പേഷ്യന്റ് വില്ലിങ് ആണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, ഒരു മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ജോയിന്റില് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബ്രയോണിയ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്പിസ് കൊടുക്കുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ പോകുന്നില്ലേ? കൺകഷൻ വരുന്നു, ബ്രെയിനില് ഹെമറേജ് വരുന്നു. എങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകുന്നേ? നമ്മള് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആർണിക്ക കൊടുക്കുന്നു, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോസിസ് കൊടുക്കുന്നു, ക്ലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലേ? സോ ഏത് ടിഷ്യൂസിൽ എന്ത് ഫോറിൻ ബോഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് എവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാലും ദാറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ബോഡി വിൽ ട്രൈ ടു അബ്സോർവ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബ്രയോണിയ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താ? ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പറയുന്നത്, കുറയുമെന്നാ പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ബ്രയോണിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെലിവറി നടക്കും. കാരണം ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ. മാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ, അവരുടെ അനുഭവമല്ലേ പറയുന്നേ. അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ മെഡിസിൻ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ദോസ് കളക്ഷൻ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. അത് അതിന്റെ ഡോക്ടർ കണ്ട ഉത്തരം എന്താന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പലപ്പോഴും മറ്റേ അസൈറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നു തീരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഒരുപാട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഡോക്ടർ മറുപടി എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പഠിക്കും ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ, അത് എങ്ങനെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ആ മെക്കാനിസം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത ശാന്ത ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാം. മാഡം കേക്കാവോ ഡോക്ടറെ? കേൾക്കാം മാഡം, കേൾക്കാം. യഹിയ ഡോക്ടറെ, നമ്മള് 2024 ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. പിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആദ്യം ഓവറിൻ സിസ്റ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, CA 125 എനിക്ക് മെഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഇതില് വോളി അങ്ങ് പോയി, കുറഞ്ഞു, ശബ്ദം പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു യൂട്യൂബിൽ കാണാന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കും, അപ്പൊ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊണ്ടാ ഡോക്ടർ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തത്? കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണുന്നുണ്ട്. ഹെമറേജിക് ഓവറിൻ സിസ്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റ് പെർസിസ്റ്റ്. അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അബ്സോർവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് പെൽവിസിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മീസെന്റിക് ലിംഫ് നോഡ്സ് എല്ലാം എൻലാർജ്ഡ് ആണ്. അപ്പം ഇന്നിപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്യിച്ചു ഞാന്. അപ്പൊ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് പോയി. വയറുവേദന ഫുള്ളായിട്ട് മാറി. ഈ മീസെന്റിക് നോഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ 7 ആയി, 55 7 ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സിസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 6 months സമയം അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ സിസ്റ്റ് അടുത്ത ഈ അക്യൂട്ട് അബ്ഡമൻ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി സിസ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹെമറേജിക് സിസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത മെഡിസിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. അതിനുള്ള ഒരു സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുക. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ബ്രയോണിയാണ് കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ? ബ്രയോണിയ 1M + 2 hourly. 2 hourly. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്കൊരു 4 ഗുളിക ബ്രയോണിയ 1M പോയിട്ടുണ്ട്. 4 പിൽസ്. 1 ounce വെള്ളത്തിനകത്ത് കൊടുത്തതാ. 30 ml ഞാൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. അത് മാത്രമേ മരുന്നായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒരു മരുന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ശരി. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കോൺഫിഡൻസിനൊക്കെ ഒരു വീക്ക് ആയി. ഒരുപാട് ഞാൻ ഓർക്കുവാണേ, ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഈ IFH എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂനിയേഴ്സ് കയറാത്തത്? ഇതൊക്കെ കേട്ടും കണ്ടും പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇത് ഹോമിയോപ്പതി വളരണം. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കോൺഫിഡൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബിഗ് ഹായ്, നമസ്തേ. അവരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു നമസ്കാരം കേട്ടോ ഡോക്ടറെ, വലിയൊരു നമസ്കാരം. ഇത് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടി വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ 3 ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല. ഈ അക്യൂട്ട് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ്, പിന്നെ ഈ കൊച്ചു
കാരണം എനിക്ക് കൊച്ചിലേ മുതലേ അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാ. അപ്പം നല്ല സുന്ദരി പെണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പയ്യന്റെ കൂടെ പൊക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു, മാരേജ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. വീട്ടുകാര് നല്ല രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാ. പക്ഷേ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമേ കഴിക്കൂ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ PRS പിന്നെ അവിടെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ സത്യത്തിൽ വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ റെവർബറേഷൻ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തോരം ആൾക്കാരെ അടുത്ത് ഇവരിത് പറയും. ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് അതല്ലേ? ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കോൺഫിഡൻസ്. അല്ല, അത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അവരെ വേണം നയിക്കാനായിട്ട്. ശരി ഡോക്ടറെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. വരും. നന്ദി ഡോക്ടർ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? മറ്റേ ക്രോണിക് എക്സിമ കേസില് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പം തൈറോയിഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ടാണ് കണ്ടത്? ഇല്ല, അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇത്രയും 19 പേരുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സങ്കടമാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആ കേസ് പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു എക്സിമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെറിങ്സ് ലോ ഓഫ് ക്യൂർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആപ്സസ് വന്നു, അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ നൊഡ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, തൈറോയിഡ് നൊഡ്യൂൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അല്ലേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ട് ആരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വന്നില്ല? ഒരു മൈനർ ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഒരു മേജർ ഓർഗനിലേക്ക് ഡിസീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല ഡോക്ടറെ, അതാ കറക്റ്റ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്ര 19 പേര് ഇരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക. ഞാൻ വറീഡാണ് ആ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഐ ആം വറീഡ്. അതില് നമ്മളിപ്പോഴും അത് ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോയത്. റേഡിയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ലിംഫ് നോഡ് ആക്സസ് ആയെന്നാണ് അവര്. ആ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് ഹിബർട്ട് ഡോക്ടർ അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തൈറോയിഡ് നൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. തൈറോയിഡ് നൊഡ്യൂൾ വലുതായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിപ്പോ ഒരുപാട് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു. ഒത്തിരി ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് അത് ഏതാണ്ട് കഴുത്ത് നോർമലായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്കാനിൽ അത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ. ഡ്രെയിനേജ് സംഭവിക്കാമല്ലോ, അതുവഴി ഡ്രെയിനേജ് നടന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹെറിംസ് ക്യൂർ അനുസരിച്ച് അത് ഡ്രെയിനേജ് ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയതും ആവാമല്ലോ. ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാത്തത്. അത് ആപ്സസ് വന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ആപ്സസ് വന്ന് പൊട്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് നൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ. ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനായിരുന്നാലും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ലേ? അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ വേറെ മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ വെറും ആകെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗ്രഫൈറ്റിസ് 200 1-2 ഡോസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് സൾഫർ 0.3 2 ഡോസ് കൊടുത്തു. ഈ ആപ്സസ് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി ടാലന്റുല ക്യൂബൻസിസ് കൊടുത്തു. കലന്റുല ഡ്രസ്സിങ്, വെറും കലന്റുല ടിഞ്ചർ വെച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൽക്കേരിയ സൾഫ് നമ്മൾ ആപ്സസ് വന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹീലിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൽക്കേരിയ സൾഫ് കൊടുക്കും. കൽക്കേരിയ സൾഫ് ഒരു 4 ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര തന്നെ മെഡിസിൻ. ഈ കാൽക്കേരിയ സൾഫിന് നോഡ്യൂളിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. എനിവേ ഒരു 3 മാസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ മാത്രമേ തൈറോയിഡിന്റെ നൊഡ്യൂളിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതായാലും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ തരാം. എനിവേ ഈ ലോ ഓഫ് ക്യൂർ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗനിലേക്ക് ഡിസീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മൈഗ്രെയിൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് പെപ്റ്റിക് അൾസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ കുറഞ്ഞു, പെപ്റ്റിക് അൾസർ വന്നു.
അപ്പൊ അസുഖം കുറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അല്ലെ. പക്ഷെ പെപ്റ്റിക് അൾസർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വന്നാലോ ഇറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ശരിയായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ്. ഏതായാലും ഡോക്ടറെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും തന്നെയും ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തരണം. ഇനിയും പറയാനുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം 10 മണി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഏഹ്യ ഡോക്ടർ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരണം. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഹ്യൂമൻ ഡോക്ടറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് തോന്നിയത്, ഇപ്പം നെക്സോമിക്കയ്ക്ക് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഡയറിയയും ഇതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും. ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമറി ആക്ഷനും സെക്കൻഡറി ആക്ഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മാനേജ് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലൊക്കെ വരാം തിരിഞ്ഞും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ലെസറിന്ന് ഇതിലോട്ടും മേജറിലോട്ടും മേജറിന്ന് ലെസറിലോട്ടും വരുന്ന അത് പ്രോസസ്സിങ് മെഡിസിനിൽ തന്നെ 2 ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 80 പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ആരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അതൊരു നല്ലൊരു കീഴ്വഴക്കമാണ്. ഇന്നുവരെയ്ക്ക് ഞാൻ ആരും ചോദിച്ചങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രോഗം സുഖമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും സുഖമാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും രണ്ടും നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം. എപ്പോഴും സുഖമായിത്തീർന്ന ഉടനെ നമ്മൾ സുഖമായി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സമാധാനിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സുഖമായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഏതായിരുന്നാലും ഡോക്ടർ ചോദ്യശരങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഡോക്ടർ കൂടുതൽ ഏതായിരുന്നാലും ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം സന്തോഷിക്കുക, എല്ലാ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം 16-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ B.Sc കഴിഞ്ഞിരുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം അയപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10,500 വീഡിയോസോളം കാണണം. അതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പടപടാന്നും പറഞ്ഞ് കയറ്റും. 1-2 മാസത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം രംഗത്തെത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് കിട്ടട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു. എല്ലാ വീഡിയോസും വന്നേ തീരുള്ളൂ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നിധികളാണ്. ലോകത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ നിധികളാണ് ഇത്. ഇപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതല്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനും ഉള്ളൊരു വലിയൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് നടക്കുന്നത്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ 1500 എത്രയേറെ വീഡിയോസ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഡോക്ടർ വരവും എന്ന ഇന്നത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാകട്ടെ. ഡോക്ടറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടറെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സൂം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. എല്ലാവർക്കും all the best in their treatment for the future also. Thank you. Good night. വീണ്ടും അതിന് തന്നെ വരണം കേട്ടോ ഡോക്ടറെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി. മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ. ഓഫ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓഫ് ചെയ്യാം. Yes. Thank you.